renal function test. Okay? This topic will definitely appear in your university examination in the form of charts in bracket. So each and every individual will have to face the chart, read it, comprehend it, and answer the related questions to the chart. Okay? That is a must for each and every student. And it might appear as a short note for 3 or 5 marks. It might come as a part of long question. It might come as a part of long question. So renal function test is closely associated with two metabolisms. First is the urea metabolism. Okay? First is the urea metabolism. And second is your creatinine metabolism. Okay? So at the end of this chapter, you should be very well prepared to answer these points. Know the physiological functions of the kidney. Describe the structure and function of the nephron. This hopefully has already been covered in your physiology, right? Has it been covered in your physiology? No. Then it will be covered. Then you have to identify the biochemical kidney functions, when to ask for this test, and how to interpret this test properly. Okay. So this is what will be expected out of you. Because NMC expects you to be competent. So we also expect you to be competent. Please do note, renal function test is a routine testing procedure for patients. All throughout your life, you will be exposed to renal function test for each and every patient. So comprehending this test is of utter importance in your day-to-day clinical practice. Clear? Are we clear on this? Okay, so here we have the basic structure of a nephron. It consists of a, this is what? I can't hear you, I'm a little short of you. This is what? Glomerular apparatus. And this is your, it offers you this one is called? PCT, that is proximal collecting tract. This is your loop of A. This is your ECT and this is your final. Very good. Can you tell me what is this and what is this? It is the afferent arteriole and the efferent arteriole. Afferent arteriole causes blood supply to the glomerular apparatus, and due to its pressure, there is filtration. Basically, this glomerular apparatus is nothing but a sieve, chapning. It is nothing but a sieve. Okay? So what are the functions of kidney? In last lecture, we followed what are the functions of liver, right? We followed what are the functions of liver. Similarly, here we have function of kidney. So first is your regulation. And kidney regulates what? First is the water balance of the body. Water and electrolyte balance of the body. Okay? The second is kidney is the last stand of permanent correction of acidosis and alkalosis. It is the last step. It is the final correction pathway. Okay? We have three modes of correction in our body.
there is an acid-base imbalance. What are they? Immediate, long-term, short-term, right? So immediate correction agents are basically your blood buffers. Do you remember what are blood buffers? Your serum bicarbonate levels, your serum amino acid levels. These are the blood buffers. They are the first to face the brunt of the change in acidic environment or an alkaline environment. Then we have got respiratory mechanism, which should see as a secondary factor. Okay, it is the second line of defense, and the final line of defense are the kidneys. They are the permanent solution for all acid-base imbalances. Are you clear on that? So the functions of kidney primarily is regulation. There is acid-base balance, arterial blood pressure. Okay, this will be your draining angiotensin system. Okay, this will be your draining angiotensin system and aldosterone mechanisms. Kidney has the sensors to activate them and deactivate them, thereby regulating the blood pressure of the body. It includes increase and decrease of your arterial tone. It includes increase and decrease of absorption or reabsorption of electrolytes. Okay, these are how your blood pressure is modulated. This function is very vital. Activation of vitamin D, activation of angiotensin by renin and erythropoietin. What are the major metabolic pathways that are occurring in your kidneys? Which metabolism occurs maximally in your kidneys? Gluconeogenesis first, and second is urea metabolism. Urea metabolism only takes place in two parts of the body, and they are in liver and kidney. Okay, very good. In renal function test, we have three basic parameters. There is one renal function test, and there is other renal function test with a special pattern. Usually, we give only renal function test, and that includes urea, creatinine, and BUN or blood urea nitrogen. Okay. When you are writing renal function test, you are meaning that please give blood urea nitrogen as well. If you do not need blood urea nitrogen, do not write KFT or RF. Simply write urea and creatinine. Are you clear on that? Very good. So now, look here. Many diseases affect your renal function. Okay. So the dysfunction may occur at two places. One, there may be a problem in your glomeruli or your glomerular apparatus. That is, there might be a defect in filtration. Second, there might be a defective absorption and reabsorption. Major two defects take place in your urine. Okay, majorly two defects takes place in your urinary system. That is what I am trying to say is your kidneys. And most probably, the medications of renal function test will depend upon the amount of destruction of nephrons. Okay, it will depend upon the amount of destruction of nephrons. So the primary thing is your creatinine. Now, what is the beauty of creatinine? Okay, what is the beauty of creatinine? It is part of which metabolism? Creatine metabolism. I taught you ETC. Do you remember high energy compounds? Do you remember high energy compounds? Yes or no? What are they? Ketoglutaric acid, is it correct? Is ketoglutaric acid a high energy compound? Unfortunately, high energy compound are those compounds
which allow you to release a lot of energy at one go. That helps mainly in your muscle contraction. Think of a sprinter whose job is to run a 100-meter sprint. He needs a lot of creatinine. That creatinine will give the sudden burst of energy for all the muscles to contract at one go, enabling him to reach very high speeds in very low time. Okay, so that is the beauty of creatinine. So it is a component of creatinine which is a high energy compound. Now, will the body want to remove it or will it want to retain it? If you are the body, would you like to lose creatinine or would you like to create it or would you like to retain it? Obviously, you would like to retain it. Okay, so only 10% of your entire creatinine stores are being excreted through creatine metabolic pathway via creatinine each and every day. What that means is, in according to your body metabolism, your creatinine levels are supposed to be non-changing. How does that happen? Your creatinine levels will only be increasing if your nephrons are sufficiently damaged at sufficient amounts so that it can no longer filter the fixed flow of creatinine which is being generated from creatine metabolism. It does not get changed with volume loss, it does not get changed with diet, it does not get changed with dehydration, it does not get changed for other diseases. So, creatinine levels increase is a specific indicator of ongoing or permanent nephron damage. Very like liver, kidney is also very strong. It can take a lot of punishment. It can take a lot of punishment. That is why what brain usually does, whenever there is a compromised situation, for example, take pneumonia, which has come to blood. If an infection spread to blood, it is called septicemia, sepsis. So, in that case, in order to preserve blood flow to the higher organs, the first thing brain is going to do is going to cut off the perfusion of kidney. Why this is important, I will tell you. Okay, but let me finish with creatinine first. So, what idea does it allow you to have? It gives an idea about the severity of the disease. Severity of the disease in what kind of diseases? Intensive kidney diseases. They will not show you the creatinine levels, will not show you the severity in a hepatic encephalopathy or a malarial fever. It will only show you severity of the disease in case of intrinsic kidney diseases. Then you can confirm the diagnosis of the actual kidney disease via other markers or via other investigations. Finally, if the patient is improving, your creatinine levels should come down to normal. So, reducing levels of creatinine means that the inner picture of the patient is gradually getting better. Okay? See, same thing in a different slide. 55 to 120, that approximately is 0.5 to 1.4 in males and up to 1.2 in females. Can you tell me why creatinine levels of females are relatively lesser? Yes, because of lesser muscles. Okay. So 98% of the body creatinine is present within the muscles. Muscles do not want, body does not want to lose it under any circumstances. Because to synthesis creatinine it takes a lot of time. Okay. So body will always try to retain it. That is why it is an intracellular component. It is inside the cell. Okay. Finally, about 1 to 2% of total muscle mass created
creatine phosphate pool is converted creatine to creatine through non-enzymatic or dephosphorylation. Okay, non-enzymatic means it does not need an enzyme. It is of this change is occurring on its own. Okay, this will be taught to you as type 1. You remember the type of kinetics? You remember your enzyme kinetics? Whatever it is, only a fixed amount of it will be, only a fixed amount of substrate will be converted into product. That is what type? Go through it. I am not going to go through it. Okay? Read it. It's very important. Type 1, type 0, type 1, type 2. Okay? This is important. You need it in your part of the classes. Now, creatinine here. Since only a fixed amount of creatinine is getting excreted in your urine, we can utilize this in order to comprehend the glomerular function of the patient. This is very important in order to classify what? Whether the patient is in acute tubular necrosis, that is a component of renal failure, or whether the patient is in renal failure. In renal failure, there are 3 grades: grade 1, grade 2, 3A, 3B, and grade 4. For all these grades, the management changes, and this classification is done on the basis of GFR, that is glomerular filtration rate, and this glomerular filtration rate is calculated from your creatinine values by using 2 formulas. One is the Cockcroft-Wall formula and another is your MDRT equation. So if you put your creatinine levels in that equation, it will tell you how much of GFR is there, and on the basis of that GFR, you are classifying the patient as having normal kidney function, renal failure, if renal failure, renal mid stage. Because in accordance with that, the management will change. It also denotes the initiation and the stoppage of therapy. Okay? Estimation for GFR. Okay? It is indicated above that creatinine is measured only in a 24-hour urine sample. You cannot do this in a spot urine specimen. Okay? And the equation depends upon serum creatinine levels, gender, age, and weight of the subject. Okay? This is the equation. There is no other way except of trigonometry. You got to worry about no other way. Okay. GFR is K, that is constant. We find K values. Okay. And in internet, 140 minus H into body weight divided by what? Serum creatinine. This is your Cockcroft formula. Usually, in your charts, it is often asked to the students, use the Cockcroft formula or use the MBBS equation to calculate the GFR and state in which stage of disease the patient is present. It is asked during your examinations, university examinations. K is 1.23 in males and 1.04 in females. Okay? So now, why don't you use Why don't we use urea? I want to use urea to calculate GFR. Can I do it? Can I do it? Yes or no? Can urea be used to
calculate GFR in case of the metal. Heavy, yes or no? Why? Because urea is dependent upon other metabolisms and other body physiologies. So it will not reflect the condition of the kidney. Okay? Creatinine is being excreted in a fixed amount. It does not change with hydration of the body. It does not change with. I have already told you. It does not change with diet. It does not change with muscle mass loss. Okay? It does not change with muscle mass loss. See this slide. It is freely filtered in the normal line. It is neither absorbed nor secreted by the tubules. Its concentration in the plasma needs to remain constant throughout the amount of urine collection. Okay? And it is easily measurable. It is easily measurable. That is why in your basic practical biochemistry, in fact, after glucose, we start with creatinine analysis. In practical examination, we have been taught proper formula. We have been taught Indian formula. Now you must learn. And you must perform this each and every day. For all your things. That will get dire necessity. Creatinine normal values. Okay. 0.5 to 2 gram. You see it is G. Please do not confuse it. It is for 24 hours. Okay. It is for 24 hours. And it is the urinary creatinine levels. It is the urinary creatinine levels. Here I am not talking about plasma creatinine levels. Okay. For plasma creatinine levels for females it is from 0.5 to 1.2. For males it is from 0.8 to 1.3. 1.3, 1.4 depending upon the manufacturer of the kit which we are using to detect creatinine. This might change but not by year. Okay. Now come to urea. Urea is formed by detoxification of ammonia, majorly in your liver and kidneys. Urea cycle is basically a bicycle. It is not urea metabolism, right? Okay, the urea metabolic cycle is basically a bicycle. So what happens is, can you tell me? Carbon dioxide reacts with what? Ammonia to form what? Which enzyme? CPS1. That will give you what? Carbohydrate phosphate. Then what will happen? Who will eliminate carbohydrate phosphate? Yes. Okay. If you do not remember your nucleic cycle by now, then we got it. Okay. So where does ammonia come from? See, it is written here. Urea is formed in the liver. Urea is formed in the liver from ammonia, which is released by deamination of amino acids. Can we cause deamination of all amino acids? I want to cause deamination of tryptophan. Can I do it? Yes or no? No. Or the what amino acid that undergo deamination. And the name of that amino acid is glutamine. And the enzyme is glutamate dehydrogenase. Rest all the other amino acids either will have to be managed from diet or has to be formed by transamination. Then you reach glutamate. Once you reach glutamic acid, then you can take it to the liver, remove the ammonia, and then excrete it via your urea. 2.5 to 6.5.
millimole per liter. Okay, definitely you are not going to remember it. The normal rate of urea is, anyone can tell me? No? 12 to 25 or 15 to 30. Okay, that is the normal range of urea. 12 to 25, 15 to 30. That is the normal range of urea. Now, just like bilirubin, we had a lot of playground in bilirubin, right? You remember physiological jaundice? Remember that, right? It is still jaundice, but you do not need therapy there. Similarly, the urea goes up to 50, 60, 70, you do not need to intervene. When you need to intervene, for urea levels, when it crosses 150, 200, 240, at situations like that. Okay, at situations like that, you need to intervene. A normal sepsis patient, a normal hepatitis patient might have urea having 50, 1.4, 1.5. Patients will come to you. What would that be? The answer is nothing. Take your medications, they will subside normally. You do not need to induce a therapy. Okay? You do not need to induce a therapy. So, high protein diet causes increases your urea formation. Any continuous source of protein catabolism, Cushing syndrome, diabetes mellitus uncontrolled, starvation, they will increase in your urea levels. Okay? And 50% or more of urea is filtered passively. Okay? Is filtered passively, and it is also passively reabsorbed from your renal tubules. This is the special tests that you need to perform if you need an extended renal function test. Okay? You need to perform a sodium normal levels 35 to 145. You need to do potassium 3.5 to 5.5. You need to estimate chlorides 100 to 110. Bicarbonate 24 to 26. This is very important. Because your bicarbonate stores in the plasma are your first line defense against any acidotic or alkaline change. Okay? So this bicarbonate is most important. And perhaps it is also the most important factor in an ABG or arterial blood gas analysis. Okay? Then you have calcium 8.6 to 10. Okay, why are we including calcium in your extended renal function pattern? Why calcium? Vitamin D activation is the intrinsic part of it. Okay? That is why you need calcium, you need phosphate as well, uric acid and pH. Uric acid and pH. So this is the extended spectrum of renal function test. Usually we advise this extended renal function test parameters to your chronic kidney disease. Are you clear on that? If we are recently routine, we already do urea creatinine or we do urea creatinine, eGFR calculation and blood urea. Okay? So you have to remember this. The easiest way to remember is all of them are ions. Sodium ion, potassium ion, chloride ion, bicarbonate ion, calcium ion, magnesium ion, phosphorus ion. All of these is your uric acid and pH. Okay, so it is quite easy to remember. Whatever ions are present in your blood, sodium, potassium, chloride, calcium, magnesium, phosphate, and uric acid pH. That is your extended spectrum of renal function. With this, we are at the end of our lecture. Let me allow you to discuss a clinical situation. Okay, this clinical situation is the bread and butter for all clinical
It's the bread and butter of all renal gland. You see, there are two entities. What is the pre-renal failure? Another is your renal failure, right? Pre-renal failure and renal failure. It is very important, utterly important for you to be able to differentiate between these two. Okay? And I will see in your place and ask, why sir? Obviously, why sir? Is it not important? It's the student's job to ask why, and it is the teacher's job to say why, or to answer the question why. Okay? This cardinal importance lies is that in case of pre-renal failure, the treatment is volume supplementation. What do you mean by volume supplementation? Volume supplementation means you give fluids. You give fluids. Why you need to give fluids? Because the amount of blood volume is not sufficient to ensure complete renal partition of the kidneys. Whenever the body is in stress, who is the first person who is getting delayed of blood supply? The poor kidneys. But kidney is a very resistant organ. It can resist this ischemic situation for a long time. 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Okay? You found a bad pneumonia case. Glacial pneumonia. Went into sepsis. Then went into septic shock. Okay? The primary offending assault is at the lung. Ongoing septic shock. The patient's blood pressure is falling down. It started from 140, then 120, then 100. Now standing at 80/60. Will you find the radial pulse in that patient? No. You will only find carotid pulse in a patient having a BP of 80/60. So please do not be stupid enough when you see a shock patient in front of an examiner and you are holding his hand, trying to calculate the radial pulse. Please do not do this blood. Okay? At that point of time, the examiner knows, you know nothing also. Okay? So be very well about that. So at 80/60, you will find the final carotid pulse. If the BP goes down to 80/60, there is no pulse. Then what you do? Adrenaline, not adrenaline, you give inotropic drugs in order to increase the BP. In such a situation, which organ has compromised pulse supply? Kidneys. And kidneys can fight that ischemia for 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, even up to 7 days actually. After that, what will happen? The nephron will die. Once they start dying, the kidney will lose its function, and then what you will find? The creatinine levels are increasing. So, in this condition is known as pre-renal failure or acute tubular necrosis. Okay? The situation is such, the patient does not have sufficient blood volume to perfuse his kidneys. That is why you are giving volume increase. Now this has gone for so long that 30% of the vesicles are lost. At that point, you have shifted from pre-renal failure to renal failure. Now we have 5 classifications of renal failure. When the patient has reached the stage of renal failure, what are you supposed to do? Immediately restrict the volume. The kidney does not have sufficient amount of nephrons in order to excrete out the excess water load. In that situation, if you keep on increasing the volume, the patient will end up with anasarca, general healing of the whole body. You get it? And this is one of the most severe medical legal consequences. If you fail to identify a patient had AVN,
If you fail to correct it, and if it gets proved in court, then you are liable. Bare minimum compensation starting at 60 lakh rupees. Bare minimum, that is at district level. Just at district level. Okay. And for seeing that patient for 3 days or 5 days, how much will you get? 1200 into 6,000 rupees. Now, when I say you are in actual mortal peril, can you comprehend it? Why I am saying so? How to differentiate them? There are 5 parameters. There are 5 parameters to differentiate pre-renal failure to renal failure. However, that is not my prerogative to teach you. That will be taken care of by your medicine faculties in your final classes. With this, I will end the presentation. Thank you very much for listening. I have to use for you. There are some red marks, and I will categorically point you out what are the points that have to be noted down. Those points you must note down, and rest of the things you try to understand. So everything is written in the book. Those things which I asked to write because these are clinically important, that maybe you might have those things might be asked in the class also. So therefore you just note it down and you finish. Achha, how many of you have read elective? Because elective has been taught in the theory class, isn't it? Yeah. It has not been taught. How many of you, please tell very seriously, how many of you have read it? Function test means we are assessing the status of functions of liver in a given individual. Okay. See, this in the third class I told you that we are putting in the diabetes class that we are putting a first step. The subject is very big. As you can see, there is an institute itself, the Institute of Liver and Biliary Sciences. So what I cover in just 1.5 hours, it will be just like O in Bengali or A in English. Even that is not. So the subject is very vast. In the institutes, actually, those who have acquired DM degree, that is 3 years degree after MD, they are appointed. So the subject is really vast. There is no doubt about it. This is located in the first institute in India. And in Kolkata we are having an institute in University of Liver and Diabetes, Sonarpur. The bigger hospital is Asian Institute of Gastroenterology at Hyderabad. Okay. Well, while I was in AIMS, in every first year used to have a semester, and for practical purposes, we used to have practical manual for the semester, and I have collected 1992 which from my archive. It's 91 and 92 chapter on elective was written by me, and later my professor wanted that I must contribute 2 chapters in the book which was published from AIMS New Delhi and Gangaram Hospital. I contributed 2 chapters in the year 1992 when I was a second year PG student. So these 2 chapters, political institution of Dr. elective was contributed by me. The book was published in 2002. Okay, coming to liver function test. Assessment of status of functions in a given individual. In the OGTT, what we have discussed, we have given a glucose load to an individual, and we wanted to study how that particular individual is handling glucose, and that will be different to different. That varies very widely. Now, there is no such real-time functional state. Means we have given glucose, and that half an hour, 1 hour, 1.5 hour, 1 hour, we have assessed how much, what is the glucose level in the blood.
this type of real-time functional test is not done in liver function test. Yes, these tests were done in the past. These were histological tests now, because many more good tests have come and these are used. So, real-time functional test is done like Reproductive test and radioactive iron uptake. That normally, as you know, that if you take iodine in the diet, this iodine is absorbed by the blood and it is taken up by the thyroid gland. And that function states, in thyroid class I will discuss that thyroid is taking up iodine, that will be evident. That is real-time test. So that type of test is not done in electric. So, but in that you assess what is the ongoing status of the liver. So, why it is done? Liver function test means some disease must be there in the liver. You must have a suspicion. Usually done for patients suffering from liver disease. This would be the simplest question. Why your liver function test is done? It is done for patients suffering from liver disease. At least you must say that it is done to confirm the provisional clinical diagnosis of jaundice. Why liver function test is done? It is done to assess jaundice. This much you must say. And not only diagnosis, at the time of presentation, what is the degree of damage to the liver? But everybody will not present with the same condition. Somebody will come with heart defect, somebody will come with a leg pain. At that time, the patient is presented to the doctor. But the day on which the investigation is done, actually on that day, the ongoing functional status is assessed. And then once the patient has come, you have given some drugs and you are trying to monitor this thing. For that, again this electri will be required periodically to assess whether he is responding to the treatment or he is progressing or he is worsening, or the patient is worsening. That will also be clear from the electric test also. So periodically, whether the patient this has to be done till the patient recovers from the disease which he is suffering from. So primarily to assess the degree of damage at the time of presentation and then monitoring progression till restoration of normalcy. Because we have to continue. Until the patient is normal, so all the parameters have come to normal, the patient requires treatment. And as a part of medical check-up, pre-operatively, particularly for major operation requiring general anesthesia, as somebody will undergo a major operation for which general anesthesia will be required, and for which drugs will be administered, and the drugs will damage the liver. If somebody is having already a pre-existing liver disease, the anesthetic must be very much cautious in administering some of the reproductive drugs. These drugs which already are known for damage to the liver. So that is the purpose why for major operation is done. And if otherwise healthy individuals, means you, means I, who don't have any symptom of any liver disease, they undergo periodic medical checkup or health checkup, just like blood sugar. He does not know that he is having high blood sugar level. Diabetic patients, hypertensive patients are detected on casual medical checkup. Just like that, if blood test is done in an individual, there is several asymptomatic. If the patient doesn't have any symptom, and these asymptomatic cases are called subclinical. If they are not presenting with any clinical features, so underlying liver disease is there, patient is not aware. So all detection of electric, we have found that he is having a grossly abnormal or mildly abnormal or some degree of abnormality in the liver test. Then you go on further elaborating this thing. There is a purpose of having a routine medical checkup for all diseases, practically all diseases. So these are the common investigations. Out of these common investigations, just write what has been written in the date. These are what are done practically in day-to-day life. You note down, you serum bilirubin, total and direct, and even bile treatment. You have seen it, bile treatment also we have done. So that serum bilirubin in the blood, total and direct, and in the urine bilirubin, urobilinogen and urinary bile salt. Please do not take photographs. All these things are written in the book. You just note it down. You have to write in the examination. These are all written. You just note all the bile, bilirubin, total direct, urine bilirubin, urobilinogen and urinary bile salts, and those which are written in the red. That is ALT,
AST, ALP, right now write it, you can read it in a book. Please go through quickly, otherwise you will not be able to finish it. Total protein, albumin and AG ratio. And no other tests are routinely done, apart from this common test also. Because after assessing, you will get a primary idea of what the problem is. Then you will advise for some other tests. Okay? So among these common investigations, all are not done. All are not included in routine elective. Speak fast and I will go quickly. And there is uncommon rare investigations. Have you finished everything? You just write it, otherwise I will not be able to finish it in time. This small write AST, ALK, ALK, TB, albumin, gas, TB, ALK, AG ratio. This much you write and then you read it in the book. Urinary bile, bilirubin, you have bile liquid, you have done. Bile salt, you have done. Only thing you total bilirubin you have not done, I will just tell you. So, by doing this thing, you will get an idea as to what other tests are required. Based on that, either you choose one of them or you go for some other uncommon investigations which are required for specific cases, and that will be indicated in that report itself. Now, those functional tests which I told you, just like glucose tolerance test, there are tests like galactose tolerance test, epididymis glucose tolerance test. These are the tests, these are historical tests nowadays. Because in the 1950s or 60s, these tests used to be done because at that time science was not so developed. And we did not really know that these common investigations which are nowadays done clearly, were done during those days. So, it is just for your technical information, only uncommon investigations are there. The list is very huge. You will, I will give you one my book on 1st July. I have written 3 volumes of book. In that book, this will be written. Everything is written. What you are seeing, the first revised chapter has been written. From 1st July onwards, it will be available in the library. Okay. So you just write these things. Only simply write these things. That if somebody asks what are the methods from it, just name of the method. You need not because you will not be doing all these tests. Bilirubin, it is done by Vandenberg reaction, Guyot agent. Total protein is done by Guyot method. Have you done total protein in the class? No. Okay. Just then you note it down. Albumin, BCG method. The globulin actually is not, test is not done, it is a subtraction mathematical. From total protein, from you subtract albumin, then you get globulin. As GPT, ALP and ALT, these are the methods, transamination reactions are used. If transaminase enzymes are involved in both the cases. So there are methods IFCC, DSSC that you will not remember. And for alkaline phosphatase, commonly the autoanalysers are being used for assessing the test, and they use phenol as a phosphate, as a substrate. And all these things you have done. Urinary bile treatment, project test you have done, urinary bile salt haze sulfur test you have done, immunoglobulin I think you have not done in the RDX test using para-aminobenzyl A. That's just write the name on it. Because some good students will be answering well. They might ask this question, do you know how to estimate bilirubin? So, what is jaundice? The first point of today's class is jaundice. You must learn in detail jaundice. And before leaving, after leaving the class, at least you will be able to diagnose a jaundice just by looking at the report. If you listen to my lecture very carefully. So what is jaundice? This definition you will write. Jaundice is a clinical pathological condition characterized by yellowish discoloration of the sclera, mucous membrane, palate, skin, nail beds, caused by deposition of bilirubin in the tissues.
Usually the bilirubin level is up to 1 milligram per deciliter. But when the level at least is more than 2.5, then only bilirubin will appear. Okay? You understand what is jaundice means? Urine discoloration. Where you will see, it is basically it will be seen throughout the body, but since sclera is white in appearance, it will first be noted as sclera and under surface of the tongue, mucous membrane. These are the two common sites where we examine clinically. And if the disease is allowed to remain at a longer period, then it will stain palate, skin and nail beds also. This is a common mode of presentation in patients with liver disease. And the characteristic sign or symptom. Symptom means what is the difference between symptom and sign? Symptom means what the patient tells that I am having this problem. That is symptom. And what the doctor says is a sign. The patient will say I am passing yellow urine or my eyes are slightly yellow, is appearance. So that is the patient's symptom. And doctor will also see that this color is also yellow. So that is a sign. So yellow is discoloration of the sclera, because sclera is white, that's why this visible, this yellow is visible very early in the sclera. So this will be the appearance. You can see this is a mild linear of appearance in moderate case of jaundice. Now if the jaundice appears early, the color will be slightly yellowish only. The white color will be, don't talk please. If you don't want to talk, please get up from the class or go out. It irritates me. See, if the color is less, that means the disease is at early phase. And if the disease remains for a longer period, the color will be much deeper. And accordingly, based on the presence of bilirubin, urine will be appear also. The level of bilirubin will also appear in the urine. And the urine color will change that in deep type of when the jaundice is very high. The color of the urine will be very dark, because if you dilute the urine, then this type of color will come. Okay, now you can see that change in color. So if the jaundice is still lower, then the urine discoloration will be lesser, and this urine color will be slightly more than the normal color, and it will be just like a concentrated urine. If you drink less water, sometimes you have noted that you pass urine which is yellowish in color. So that will be something like that. Now again, this under surface of the tongue, you can see that this type of presentations are done. Normally when somebody presents, the first sign you just look at the sclera and then look at the under surface of the tongue. Normally sclera is visible under surface, it is not visible initial stage. But when this is found, that means the patient this jaundice remain for a longer period of time. Anyway, this is you will learn in the clinical class. So this tongue will take color like this, the skin color will be like this, the nail bed color will be yellow. And then the newborn, most unfortunately, they suffer from a jaundice and the whole body becomes yellow. So this, remember one important thing which will be required throughout your life, that this appearance and disappearance of symptoms, patient symptoms, and the yellow discoloration of sclera, urine, and serum will never match. Patient will have start vomiting, nausea, this will be patient symptom, and for that after 2 days the urine will be dark, it will be slightly dark color, and then it will come in the eye, will appear that some urine discoloration is done. Now patient symptom will go up early, but the urine color will take a little longer time. This is white in color. So even after the bilirubin has come down to normal, patient is remaining normal for a quite longer period of time, but this color of sclera will take good amount of time to pass off. So there will be utter confusion that serum bilirubin is not matching with the color of the urine or color of the sclera. It takes some amount of time to get disappear. Like say symptom pass, it will pass to appear and pass to disappear. Usually it will appear in the first and then disappear in the first.
Blood appears later because you have to have a bilirubin increase more than 2.5. Otherwise it will not be visible. And disappears later. Urine will disappear much early. Sclera appears next and disappear takes time. Because as you know that anything, any stain on the white thing, it takes a good amount of time to get disappear. It's just like that. DC you must remember, this will be asked in the examination. You write only conjugated bilirubin appear in the urine and make the urine urine. What is conjugated bilirubin? Bilirubin is conjugated with glucuronic acid to form bilirubin monogluconide and then bilirubin digluconide, that is excreted. That is conjugated bilirubin. So that conjugated bilirubin appears in the urine and that makes the urine yellow. It is found in hepatocellular and obstetric condition. You must know this thing. Unconjugated bilirubin remains bound to albumin, which is not molecule and is not filtered by the glomerulus. It is not found in the urine. So conjugated bilirubin is found in the urine, unconjugated bilirubin is not found in the urine. So therefore the patient, the color of the face in the patient suffering from hemolytic anemia of blood is normal, it is straw color, but here there is a predominant unconjugated hyperbilirubinemia, and that bilirubin will not pass into the urine. So therefore, that bilirubin color will not get it, but because of increased amount of immunoglobulin, that will give a appearance that is equilibrium in it. There will increase. See why this unconjugated hyperbilirubinemia occurs. Here, predominantly conjugated hyperbilirubinemia occurs. In hemolytic jaundice, only unconjugated hyperbilirubinemia occurs. It is found in any cause which causes increased hemolysis due to any cause, be it disease, be it drug, but it might be temporary, it might be permanent, it might be a disease, it might be something else, but anything which causes hemolysis. Some mismatched transfusion has been given. So blood cell will undergo lysis. So that in those patients for a temporary period, there will be a high load of bilirubin, but that will pass away. But the patients suffering from hemolytic anemia, they are stable, but they are having a disease. It's not a temporary condition. It's a genetic defect. So therefore, they require lifelong treatment. And another is deficiency of glucuronate transferase. If the glucuronate transferase is totally absent, no conjugation will take place. If it is mild, some conjugation. If it is moderate, some lesser conjugation. If it is more, then based on the degree of variance of glucuronate transferase, the conjugation of bilirubin will take place. And I think in the class I has also told that perhaps Gilbert's disease, where mild deficiency is here. People has a type 1, type 2. It is a moderate and severe deficiency. And where who have severe deficiency, they are not compatible with the life. Those children, basically those babies die. And these two you must remember. So I have told you this thing. Now you see why this bilirubin doesn't appear, unconjugated bilirubin doesn't appear. You see molecular weight of bilirubin is 548 and glucuronic acid is 194. So conjugated bilirubin is this, it is coupled with glucuronic acid 1, that is monogluconide, that is 594 and 194, it is 743. And if we make a digluconide, that will be 937. In contrast, it is human albumin is 66,270. So unconjugated bilirubin will have 549 plus this much albumin, so molecular weight is 67,000. So it's a weak molecular structure. That's why it will not be able to, it will not get filtered to the glomerulus. And that is the reason why unconjugated bilirubin doesn't appear in the urine. Is it clear? The type of jaundice. These are the three types of jaundice. Two of them are likely to be required. One is hemolytic, one is hepatocellular or hepatic, and another is obstructive. And I repeat you, if you follow today's class, the type of jaundice can be diagnosed from looking blood based parameters without ever seeing the patient. You need not require to see the patient at all. You can diagnose it. What is the problem in this case?
So that is the importance of that. Between that 3 or 4 parameters, 5 parameters we are showing it. From that it can be diagnosed very clearly. And biochemistry report of electric diagnostic and binding. Doctor might say that I don't believe this report. No, you have to accept it. There is no point of this acceptance. See, if any of the parameter is high, you have to accept it. You cannot challenge the report. You can get it done by prostate by another laboratory, but still if the report is high, that means you have to revise your diagnosis. So there is one term called hemolytic. This is called pre-hepatic and post-hepatic hepatic. These are another terminology which are used. Hemolytic means something which hemolysis which has occurred. It is not in the liver. If that hemolysis has occurred, then bleeding has from the spleen that is coming to the liver by transport. So it is pre-hepatic. And anything, if the liver fails to conjugate properly, or there is a disease in the liver, then that is hepatic. And after that has been formed, and bilirubin, conjugated bilirubin will be excreted in the biliary system, if anything happens during that period, that is called post-hepatic. The post-hepatic is again classified into 2 parts, but I am not going to reaching biliary canaliculi are also within the liver. So you might say that still it is in the liver. So it is hepatocellular, but this cholestasis basically, where there is obstruction to the flow of the bile, so that is basically an obstruction. So anything what is done, I mean to common the bile duct, to common the hepatic duct to bile duct, that beyond liver, what is done, that is called post-hepatic. I will explain it to you in the photograph. See, this is the photograph, I think it will be clear. So hemolysis is occurring here. It is not connected with the liver. So that's why it is called pre-hepatic. From here it is coming to the liver, and what conjugation is happening, anything occurring here, it is hepatic. And after this has been done, and passed to the gallbladder is through the common bile duct, and through ampulla beta it is opening in the duodenum. So any obstruction anywhere in the tract, be it stone, be it stricture, be it cancer, be it tumor, be it anything else. I mean, if there is a compression to the cup, then the bile will not be able to flow, so there will be immediate back pressure. So that is basically an obstruction to the flow of bile. That's why it is called obstructive jaundice, because this bilirubin is normally getting cleared from this tract. Since it will not be able to get cleared, there will be back high pressure, and bilirubin which is formed by the liver will regurgitate into the blood. So that's why in obstructive jaundice we will get bilirubin. Is this part clear? Why it is pre-hepatic, post-hepatic? I think you are also understanding, if you are not clear. You can say, anyway, this what are the normal functions? I learned that this is basically healthy liver in normal individual. Okay, normal functions of liver. And what are the normal functions of liver? At least you must have. Carbohydrate metabolism only. What else? You just tell amino acid metabolism, okay? Anything else? Bile formation, okay? Detoxification function. Good. Anything else? You just tell something wrong. I like to hear something wrong so that you will rectify yourself. So this is what is group discussion. You participate in the discussion. You tell something. Tell something. Tell one thing at this conference. And they have said. See, you say something, interact with me, otherwise what is the purpose? You interact with me, otherwise why is it a group discussion? अब एक फंक्शन तो बताओ, ये फंक्शन तो बताओ, फंक्शन एक बोलो किचु, लिवर में तो फंक्शन, मेटाबॉलिज्म तो ठीक, मेटाबॉलिज्म आज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब मेटाबॉलिज्म है, जाए बोलो, एक तो भालो करे पढ़ो ना पढ़ले होगा ना बुझ जाए, ना पढ़ना मुश्किल है पढ़ो, so
This is the largest biochemical laboratory. I am telling you, liver. And liver is the main organ of metabolism. It is having a central role, and please try to say at least these 5 points. One is metabolic, practically all, protein, fat, carbohydrate, everything. Lipids, drugs, all are metabolized by the liver. Synthetic. Remember, exclusively albumin is synthesized by the liver. And liver, almost all protein factors are synthesized by the liver. This you must say, that liver is the only organ which synthesizes albumin exclusively. So if liver is damaged, albumin synthesis will be decreased. Detoxification, somebody told detoxification. Yes, we are having very toxic metabolites in our body. And we take some of the poison also, we take some of the pesticides, some of the foreign bodies, daily with the food from the environment. And liver detoxifies everything. Practically everything. Something somehow detoxifies and gets excreted to the urine normally. Even drugs are at times very much toxic. So that toxic drugs are also detoxified, excreted. So basically, normally these things which toxic metabolites are not excreted properly. They require some addition, some modification, so that they water soluble or they can be excreted through the kidney. So liver does that thing. And there is storage function. At least you remember vitamin A, D, K, and minerals they are stored in the liver. So synthetic functions, there are several synthetic functions. Somebody told bile acids, but you did not say all these things. See, protein factors you must remember. Cholesterol is synthesized, triglyceride is synthesized, lipoprotein is synthesized, phospholipid is synthesized, glucose is synthesized, glycogen is synthesized, fatty acid, ketone bodies. I have been told all these things. Apoprotein, urea is also formed by the liver. So at least out of these things you must say at least the common things. For the synthesis function, but at least synthetic function you must tell 2 things. One is albumin and the protein. Don't forget all. So synthetic function, I repeat, albumin synthesis is the only organ which synthesizes albumin. And blood albumin will normally 3.45 to 4.5. Albumin is responsible for osmotic pressure of blood mass. It maintains. Normally we are having 5 liters of blood in the adult, and that is the reason the albumin is the main controller of intravascular and extravascular fluid volume. That we don't have edema, we are having normal skin, we are having normal blood, but we have the albumin level goes down, see what happens. So maintenance of intravascular and extravascular fluid and albumin is a major carrier protein. Many things is carried. One thing you know, albumin, knowing that it also carries many other substances, drugs. So if the liver is diseased, there is less synthesis of albumin, and that will cause accumulation of excess fluid in the interstitial space or in extravascular spaces. And you can see, so the most important cause of hypoalbuminemia is hypoalbuminemia means less amount of albumin in blood. One is hyposynthesis by the liver, and it occurs in chronic liver disease, not in acute. Because in the acute we have an adequate amount of storage and there will be no deficiency. And overexpression by the kidney. If the kidney excretes excess amount of albumin due to disease, albumin is normally not filtered, but if the kidney is diseased, glomerulus is affected, and that high molecular weight also passes to the kidney. So nephrotic syndrome. So this is what happens if the albumin level is low. This is pedal edema. Body will swell like anything, and there will be accumulation of fluid in the extravascular spaces because it will not be able to maintain osmotic pressure properly. The albumin level has come down, so blood volume will also come down, and from the tissue spaces, if you remember that tissue fluid formation or lymphatic formation, you see the amount of fluid which is filtered in the tissue spaces
are sucked by the back by the venous drainage and the rest by the lymphatic system. Mostly by the venous system because of albumin. The albumin is not filtered at the capillary level. So if the albumin level is less, obviously less amount of more amount of whatever will be filtered into this spaces from where it cannot be absorbed. If the disease progress, and even this is a moderate type of edema, you can get a huge edema for your introduction, just as on this picture. The patient will come with accumulation of fluid in the abdomen, ascites. Patient will come with nephrotic syndrome, see puffed faces, because all due to decreased albumin. So just by looking at this type of faces or this type of picture, immediately you suspect that there is less albumin synthesis. And you must rule out two causes. One is nephrotic syndrome, one is hypoalbuminemia. There are other causes of such type of conditions, like congestive failure or heart disease area also. If you doesn't maintain the blood pressure adequately, there that type of edema will occur. So this is not a edema class. I am not going to discuss. Only thing is the importance of hypoalbuminemia. Just as for this picture, the synthesis of clotting factors. Almost all the clotting factors are made especially to the liver. Remember at least 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12. These are again questions for the NEET PG. These vitamin K dependent factors, out of 4 choices, one will be missing or one will. These are following are vitamin K dependent factors except. So 2, 7, 9, 10. This you must remember. It will come as a very good MCQ question. Either one of them will be written or one of them will be missing. So these are not done by biopsy department. So coagulation department is done by hematology department, but the hematology department is existing, or hematology section of the department. It is done by biopsy, not by biopsy. So as I told you in the first class, there are only a few 3 enzymes I have written. So if you ask for the markers of liver damage, at least you must say these two. ASGPT or ASGOT. These two you must tell. And these causes damage. If these levels are elevated, that means liver is damaged. Alkaline phosphate is a marker of cholestasis. If there is a block, cholestasis due to any cause. Block anywhere, tumor, cancer, stone, you get an elevated alkaline phosphate level. Okay? The gamma globulin transfer is used because many persons are alcohol addicts. For them, we have to monitor whether the patient has taken alcohol and how many days, and now the patient has been asked not to take alcohol. Whether the patient is really have stopped taking alcohol or not, that will measure this enzyme, level will be initially high, and it is low now, and the patient is not taking alcohol. That will be clear. The patient might say, I have stopped taking alcohol. Say, look at the enzyme level, it is high, be sure that he is telling a lie. So what is the bilirubin, importance of bilirubin? Actually just remember all these things so that next slide you will understand very well. So formation of bilirubin, this is the reason why you read this in the theory class, in the book, then it will be easier to follow this thing. And then because ultimately you have to interpret a result. This will come with the result and you have to treat it. That is your third task. If your conception is clear, then only you will be able to interpret it properly. So the first step is formation of bilirubin by the reticuloendothelial system from him. That HOD sir has told you very well, but I have heard from him. And then transport in the blood by albumin. And then uptake by hepatocytes. The next step is conjugation of glucuronide acid. Glucuronide by glucuronide transferase, as I told you. And then excretion of the conjugated bilirubin into the biliary cannuloculi and into the bile duct. And then to the intestine.
and entry of conjugated bile into the biliary canal into the bile duct, formation of urobilin. Then intrahepatic circulation, you must know that urobilin is reabsorbed by the portal vein, is recirculated again and re-excreted. A part of that, majority of that urobilin, which is converted into starcobilin, pass through stools. And rest of the things which are remaining in the circulation pass through the urine. Normally, this is not detectable by the routine test. But there is color that is very small amount. So, excretion of urobilin through urine, there is on standing converted to urobilin. Similarly, starcobilin through stool, oxidation is converted to starcobilin and these are excreted. So, this is intrahepatic circulation in brief. That this biliary bile acids, bile pigment, they enter through the bile duct, through the lymphatic duct, to storage in bile, and then from common bile duct, it enters into the duodenum. From there, it is again absorbed by the portal vein, and then coming to liver again. That is intrahepatic circulation. So now coming to the actual problem, real that where bilirubin will increase formation of bilirubin, hemolysis due to any cause, from heme it is coming, any cause which is causing hemolysis means that will cause high bilirubin level. And liver is not functioning properly, that is another cause. Maybe there is an uptake problem, there will be conjugation problem. So that is hepatic jaundice, and after this one jaundice has been formed, this bilirubin has been conjugated, but it is unable to get excreted through the bile duct, and that will cause also again abnormal obstruction. So routine electric parameters, these are the parameters which are done routinely, not all. So in hemolytic jaundice, try to remember that because of the increased hemolysis, the bilirubin level will be increased, and it will be very high. This unconjugated portion will be more, because the amount of bilirubin that will be given to the liver will not be able to handle that properly, conjugate properly. So therefore, this unconjugated bilirubin will be high. So only point in hemolytic anemia in elective, you will find an increased bilirubin are more unconjugated than conjugated. That is the only abnormality which will found, rest of the things will be normal. So in an electric report, you will find hyperbilirubinemia along with unconjugated hyperbilirubinemia, and that this predominantly is unconjugated. This unconjugated form is also called indirect, and conjugated form is also called direct. Normally, in the book, in the clinical books, you will read that unconjugated hyperbilirubinemia. So, predominant unconjugated hyperbilirubinemia is characteristic of hemolytic anemia. And all other electrolytes will be normal. So, urine will be normal in color, but on standing it will be dark. That is the reason why it is called acrobilirubinemia. Urobilirubin will be very high. High amount of urobilirubin has been formed. Because excess bilirubin has been delivered to the bile duct. So increased bilirubin will be there, urobilirubin, but is normally excreted, so that amount will be higher, and a higher proportion of amount. Suppose normally we excrete normally 100 milligrams. Normally, just so out of that 80 milligrams passes through the stool. Now 20 milligrams enters into the intrahepatic circulation. From her, 5% is coming to the kidney. Now we have increased that bilirubin formation to 400. So that means instead of 80 gram, 20 gram, 80 milligram will be in the system. So more amount of bilirubin will be formed. Okay. So that 400 milligram of bilirubin is getting into the system. So that is the reason why bilirubin color will be high. And similarly, because of the high color, the stool will also be dark brown. Because high amount of starcobilin will be formed in the gut. So it will not be normal color stool, but it will be dark brown.
So dark brown color of the stool will be the patient's complaint, and usually discoloration will be another problem. Only in severe cases, but only in mild cases, this type of picture you may not get. But only that I am having some discoloration of this sclera because of predominant unconjugated hyperbilirubinemia. It is not severe enough to cause this much problem. So in these cases, immunoglobulin levels will be slightly positive. But those cases which are presenting with massive hemolysis, so their immunoglobulin will be very strongly positive, just like grade for test 4 positive. And stool color will be dark brown. Here also you just remember that in hepatocellular jaundice, bilirubin level will also be increased, but conjugated fraction will be more and unconjugated fraction will be less. The bilirubin has conjugated, and that because of the damage, that conjugated bilirubin is now available in the blood. So you just remember one more thing, that is one important thing you must remember: unconjugated hyperbilirubinemia means it is hemolytic anemia. But hepatocellular jaundice, conjugated bilirubin will be more and unconjugated bilirubin will be less. Total bilirubin albumin in the acute phase will be normal. But if this is prolonged period of patients suffering from liver disease, those who are getting admitted there, those have institutes, means they are not acute patients, they are very bad patients, chronic patients. Their total bilirubin will be less, albumin will be less, albumin globulin ratio will be high, and ALP level will be normal. See, it will be normal because it is only the hepatocyte part is affected. Hepatocellular means only hepatocyte. But during hepatocyte inflammation, some of the cytosolic cells also get blocked. In the intrahepatic part, there is biliary calliculi. Now the biliary calliculi, suppose these are the two cells which are attacked and through this duct is coming. This swelling, both the cells are swollen. So this opening will get blocked. So there will be some amount of cholestasis. So that's why when this cholestasis will be there, so there will be will be mildly high, not that much. But when the obstruction, pure obstruction, then it will be truly high. The ACPT level will be very high in the initial phase. Because why initial phase? Because liver is a very big structure. Whatever bilirubin has been there, that has been conjugated. Now suddenly the liver has been damaged, the entire cells have, entire major part of the liver cells have been damaged. So that damaged liver cell releases the enzyme which is present in the cytosol. So that's why in the initial phase you get a very high ACP level. I have seen to the extent of normal bilirubin level is 40, I have seen up to 12,500. Another third of presentation I have seen 7,500 of ACPT level, and that dropped in 3 days time to 500 also. Because now liver is unable to synthesize any more. ACOP level is also increased, not in that proportion. ACPT level is higher than ACPT in only in two conditions. Remember, that is alcoholic liver disease and cirrhosis liver. I should have written it here. Sorry, for the time this is here. So ACPT will be very high in the initial phase, and then it will decrease. SGOT level will be increased, but it will be lesser than ACPT. Urine will be again high colored because bilirubin is getting excreted. You have done this bile salt, bile pigment will be present, bile salt will be present, urine will be normal or less, stool color will be normal or slightly white. So if there is blockage, that is intrahepatic cholestasis, then only there will be slight whitish color. And spermatogenesis will be normal or less, because depending on the obstruction in the intrahepatic part. And obstruction, remember, this is increased, height increased, and convoluted part will be increased. Unconvoluted part remains normal. Total will be normal, all will be normal, ALP will be increased. Remember, the marker of obstruction is ALP, not ACPT.
marker of liver damage is ACPT. A single investigation required is that is ACPT. If ACPT is high, that means liver is damaged. At that level also, bilirubin may not be high. This is the early phase of the disease. If you want to diagnose the case, patient has come for with vomiting, nausea, or something like that. You have done an elective, ACPT level is 700, 800. But bilirubin level has not increased that much. If you allow this patient to pass another 3 days, now the bilirubin level will go up and the ACPT level will go still higher. So the marker enzyme for liver damage is ACPT and SGOT. The marker enzyme for obstruction is ALP. In all the 3 conditions, bilirubin level will be high. In hemolytic jaundice, it will be predominantly unconjugated hyperbilirubinemia. In hepatocellular and obstructive jaundice, it will be predominantly conjugated hyperbilirubinemia. But in obstructive jaundice, usually the figures are very high, and the characteristic enzyme elevation will be ALP. If isolated ALP elevation is there, along with conjugated hyperbilirubinemia, that means this is an obstruction. There is no need for examination of the patient. So what the color? That is very high color. If obstruction has taken place for quite a longer time, and then the patient presents. That's why the color is normally very high. That is, bleeding, because bleeding burden conversion will be there. Bilirubin will be present, bile salt will be present, urobilinogen will be absent because it will not be present in this time because there is obstruction. And that's why the school color will be clay color, whitish color. And that is when there is pure obstruction, full obstruction of the bile duct. Bile is not able to enter at all. And that happens when there is a big calculus, big stone which is obstructed with the common hepatic duct, or there is cancer of the head of the pancreas. It is block the entire biliary tract which is coming into the uterus. So that will cause absolute obstruction, 100% obstruction to the biliary tract. And in that situation, this color of the stool will not be there. The bilirubin is not coming in the intestine. So to summarize this, you must remember. I told you so long all these things, and we must now concentrate that it is hemolytic jaundice. These will be predominant unconjugated hyperbilirubinemia. Everything is normal. In all 3, bilirubin will increase. Here, this will be more, conjugated will be more, it will be less, it will increase, it will be almost normal. Remember, here the only part is this ALP blockage is increased. This is, here it is obstructive jaundice. ALP is increased. Here ACPT is very high, as I told you. And this will also increase, this will be normal in obstructive jaundice. Pure obstruction, nothing else. Stone, cancer. Is this part clear? Is there any doubt about it? If anybody has any question, please let me know. Anyone, if it is unclear, just let me know. Have you understood properly? Can we close the class right now? Can we close? You'll be happy? None of you are going to do this test yourself. You have to give a report. Okay? So let us close. No, don't please put up light. Now I want to test you how much you have learned. Now the patient will come to you with the report. Now tell me if you have understood what I have spoken so much, if you fail to answer, then the entire class is gone. Now what is this report? What is this diagnosis?
try to give wrong answer, no issue. I want to rectify so that you can give a better. Tell something. You have to interact because this is right time to interact. Tell me. Tell me and justify your direction. How many in hepatocellular? How many? Just hands up, please. Hands up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can anyone of you tell why this hepatocellular? HPD is increased and ALP is not increased, so it's obstructive it is not. HPD is increased and total bilirubin is also increased and total protein is normal. And the uretary is increased. What is the third hypothesis? Do you agree with them or disagree? What is your opinion? Well, now you have to interpret. Everybody will be having stethoscope hanging doctors. You will never come to the laboratory in future and you bother that report is wrong. ALP টা এখানে নরমাল আছে, তাহলে তো এখানে এটা অবস্ট্রাকটিভ তো হবে না, আর ALP আর AST ইনক্রিজ হচ্ছে। স্যার আর তো বন্ধটা বুকেছি আমি এরপরে যে মাথায় রাখতে আবার কিছু করার নাই। What else? এদিকে সরে গেল কি বলছো তুই বলো। এবারে শিওর তুই বলো। তুমি ঠিক আছে? This is a clear example of hepatocellular jaundice. The marker enzyme is AC, PC is very high, and LP is ACOT, that is LP is also high, but not to that extent. But it is in the early phase of the disease. That's why this level is so high. The disease progresses, then this level will come down or come up, go up also to a maximum level. And the bilirubin level will also increase. But when the bilirubin level will be stable, then we start decreasing, ACT will start falling much faster. Not in that proportion. Okay? So this is a clear example of hepatocellular jaundice. All of you agree? Yes, sir. Anybody disagree, please tell me. And can you diagnose this case if such type of reports are given in the future? Yes? unconjugated should be less. Unconjugated should be less. यहाँ पे तो 5 छोटा लेस है जगह तू आज ना है ना unconjugated आठ फेज ऐसे unconjugated should be less, right, sir? unconjugated part is see it is a mixture, the liver is damaged right down. The part that has been conjugated has appeared. So conjugated will be more always in hepatocellular. Unconjugated will be higher in hematological. Okay? Right, can you go? Can you stop? No. Okay. What is the diabetes? Now this side. They have told, no this side. This is the tower on this side. Obstructive. Okay, obstructive. Obstructive? হবে না তো কি বলো ডায়াবেটিস বলো ইমিউনিটি বলো কি বলছো unconjugated is greater than conjugated. আর বাকি করবে না বাকি তো হ্যাঁ বলবে কি বলছো কি বলছো তুমি বলো না সেটা Are you clear? Sir. Yes. You just you. Why did you say obstruction? This is the reason why some very good transparency I will get wrong. So long you have kept that, you have deserved to tell this case. A clear example of hematological.
অ্যাকচুয়ালি কিন্তু নর্মালি পাওয়া যায় না, মানে ডিটেক্টেবল রেঞ্জের মধ্যে থাকে না। নর্মাল মানে অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা করে বলে আর ব্যাটারি করে দেখে নিচ্ছে সেটা ডিসাইড আর নর্মাল ঠিক আছে, নর্মাল করলে হয় ঠিক আছে। ইচ্ছা করে তোমাদের জাস্ট পয়েন্ট করার জন্য আমি দিয়েছি, বলতে পারো এটা। ওকে, আর একটা দেখছি, দাঁড়া এইটা বল, এইটা বল, এই সাইডটা বল, বলো এটা বল, এই লাস্ট পেজ বলো কি বলো, তোমার কাছে যাবো কাজ ফর্ম কে আমি নাম করতে চলো বলো কি বলো তো। অবস্ট্রাকটিভ 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 স্যার হেপাটাস এটা এটা বলতে হেপাটাস হলো এবার দাও দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। This is what is known as horizon. Now you just quarrel among yourself. Are you enjoying the class? Are you enjoying the class? So in the same batch, all of you will pass. Now some will say this, some will say obstruction. It's a case of pure hepatosciopathy only. I told you need not see this urine report at all. If you don't see this urine report at all, there will be no problem. There will be no problem by seeing the left urine report. You don't require this urine report at all. Can you imagine that by seeing this thing, only these 6 parameters, you will very clearly know what is the disease. And then if you require further investigation, then you go for the other disease. So the disease is not so simple as I have been telling you. I have told you in a very simplified way. And the last question, once more, what is this case? Obstructive. Now, how many against obstruction? You just tell. I mean, anybody having any doubt, let me know. Now, who don't have doubt? How many? Put up your hands. Again, obstructive jaundice, how many in favor of obstructive jaundice, please hands up. Hey, you have to hands up and samal between. Okay? How many? To only accept this fellow. You are still confused. I want to make it clear for you. I want to spend another 1 hour time. Now your fellow students, I want to teach you. Please teach. You just teach why it is obstructive. এতক্ষণ ধরে বললাম বসে বসে so long I have sounded like anything. They don't listen properly. Is it clear from you? You don't require this thing. I repeat, I have never seen this thing. We don't do even ejaculation in biology lab. But from the doctor I can see to tell that this is yes. And from the is this clear now? Now can I close? Okay. Now push up. Now we are expert that you need clear. We are expert that all of you need clear. Do not make noise. Video recorded. Do not make noise in the class. This is video recorded.
না আর এনি আদার what is testis what এটা ভালো বলে লোকেশন ইজ স্ক্রোটাম ইটস অ্যানাটমি এটা কোনো হাসির জিনিস নয় it's a living anatomy testis is suspended in the scrotal sac by spermatic cord now you tell me the content of spermatic cord what heading must be 3 coverings and 6 constituent of the spermatic cord এইভাবে বলতে হয় কভারিংস গুলো কি কি ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড তো কর্ডটা কি বাইরে থাকে তো কর্ডটা স্ক্রোটামেও আছে তাহলে যখন স্ক্রোটাল লেয়ার বলবো এই লেয়ারগুলো থাকবে 3 লেয়ার্স নাকি হোয়াট ইজ স্ক্রোটাম এবারে তো হাসি নেই স্ক্রোটাম কি আর এটা sac-like structures it's a muscular bag rugosity is there and deep color দুটো টেস্টিসের মধ্যে ব্যবধান আছে দুটো টেস্টিসের মধ্যে কোনো সেপ্টাম আছে নেই median scrotal septum লিখে রাখ it separates the two testes median scrotal septum testis develop কোথায় হয় posterior abdomen বললে হবে it is developed in the posterior abdominal wall in intrauterine life তারপরে আস্তে আস্তে কি হয় testis descend হয় কোথায় just before birth it comes into the scrotal sac তাহলে যদি তুই একটা ফিটাস দেখিস their scrotum is empty because before birth it is situated পুরোটাই posterior abdominal থাকবে না কোথায় থাকে এর রাস্তা কোথায় ইঙ্গুইনাল ক্যানাল তাহলে ইঙ্গুইনাল ক্যানাল যখন পড়েছিলি মনে কর there is a deep inguinal ring and superficial inguinal ring নাকি একটা fold of peritoneum সামনে থাকে পেছনে টেস্টিস থাকে তার নাম কি fold of peritoneum এর নাম কি it's a fetal peritoneum কি নাম মনে নেই processus vaginalis it's a peritoneum এই পেরিটোনিয়াম ছাড়া টেস্টিস নামতে পারবে না যখন ড্র্যাগ ডাউন করবে ফ্রম দ্য অরিজিনাল সাইট আর তার যেতে হবে কোথায় ডেস্টিনেশন ইন দ্য স্ক্রোটাম তাহলে তাকে ডিসেন্ড করতে হবে ইট হ্যাজ টু বি ডিসেন্ড এগুলোর কতগুলো আছে এজ যে কখন কোথায় পাবো অ্যাট দ্য ডিপ ইঙ্গুইনাল রিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিপ ইঙ্গুইনাল রিং আমরা পাবো 7 months 4 months of the intrauterine life the testis is developed in the posterior abdominal wall at the level of the second lumbar vertebra কেন কারণ টেস্টিসের আর্টেরিয়াল সাপ্লাই কি টেস্টিকুলার আর্টারি না বলার কি যে টেস্টিস থেকে টেস্টিকুলার আর্টারি the testicular artery coming from the abdominal aorta to supply the testis ওকে তাহলে যখন এই যে বললো না ফাসাগুলো যেগুলো বললো এই ফাসাগুলো কোথা থেকে এসেছে the fossa coming from the abdominal wall যে ছিল anterior abdominal wall যে সমস্ত ফাসাগুলো ছিল অ্যাপোনিউরোসিস সেই অ্যাপোনিউরোসগুলোকে ব্রেক ডাউন করতে করতে নেমে আসে ফার্স্ট এ পাবে ফাসা ট্রান্সভার্সালিস একদম প্রথম সেটা তৈরি করবে ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাসা তারপর এ পাবে ইন্টারনাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস along with the transversus abdominis aponeurosis and it forms the cremasteric fascia and muscle এই cremasteric fascia and muscle কাজ কি
এটা কিরকম মাসল? স্মুথ না, skeletal muscles, but involuntary in structure, involuntary in action. Cremasteric reflex is there. কে সাপ্লাই করে? নার্ভ। নার্ভ, genital branch of genitofemoral nerve. When you scratch, in case of infant or children, in the medial side of the thigh, একটা stroke দিলি, দেখবি the testis is going towards the inguinal canal. অনেক সময় it comes into the inguinal canal. মানে আপার পার্ট অফ স্ক্রোটামে চলে আসে টেস্টিসটা। কেন? ডিউ টু দ্য অ্যাকশন অফ দ্য ক্রিমেস্টেরিক মাসেলস। এটা বলা হয় ক্রিমেস্টেরিক রিফ্লেক্স, কিন্তু অ্যাডাল্টে থাকে না। এটা অ্যাডাল্টে পাওয়া যায়, এটা ইনফ্যান্টদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, ইনফ্যান্ট বা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে। এটা বলা হয় ক্রিমেস্টেরিক রিফ্লেক্স। লাস্ট fascia layer of the spermatic cord is the external spermatic fascia. It is coming from the external oblique aponeurosis at the level of the superficial inguinal ring. তখনই spermatic cordটা কমপ্লিট হলো। The spermatic cord is complete. এইবার যখন spermatic cordের ফাসা হয়ে গেল, তার ভেতরের কন্টেন্ট কি? The main content is the ductus deferens or vas deferens. এটা posteriorly থাকে। তার সাথে কি থাকবে? ভেসেল। কি ভেসেল থাকে? কেউ বলছে না, ও একাই বলে যাচ্ছে, বাকিরা বল। আরে ভাস থাকলে আর্টারি টু দা ভাস, টেস্টিকুলার আর্টারি। গোনাডাল মধ্যে যেহেতু মেল সাবজেক্ট, ইটস নট এ ওভারিয়ান আর্টারি, টেস্টিকুলার আর্টারি সাপ্লাইজ দা ডাক্টাস ডিফারেন্স অর ভাস ডিফারেন্স। ক্রিমেস্টাল মাসেলস কে সাপ্লাই করে? কে সাপ্লাই করে ক্রিমেস্টাল মাসেলস কে? কে সাপ্লাই করে বল? ক্রিমেস্টারিক ভেসেলস বলে কিছু নেই। একটা ব্রাঞ্চ আছে কার থেকে? inferior epigastric artery is the branch of inferior epigastric artery. মনে কর ইনগুইনাল ক্যানালের সময় বলা হয়েছিল inferior epigastric artery is a branch of external iliac artery above the inguinal ligaments. সেই inferior epigastric একটা ব্রাঞ্চ ক্রিমেস্টাল মাসেলস কে দেয়, that is cremasteric artery বা cremasteric vessels বলতে পারি, cremasteric artery it is a branch of inferior epigastric artery. আর কি থাকবে? artery to the vas, artery to the cremastal muscles. আর ভেসেলস এর মধ্যে আর কি থাকবে? রে বোকা, pampiniform plexus বল। pampiniform plexus, it is the most bulkiest part of the spermatic cord. pampiniform plexus. নার্ভ কি থাকবে? genital branch of genitofemoral আর autonomic nervous system, autonomic nerve fibers along the testicular arteries to supply the testes and vas deferens. এগুলোকে দেবে। আর a part of processus vaginalis, a part of processus vaginalis. processus vaginalis এমনি আলটিমেটলি কি হয়? তার ফেট কি? obliterated হয়ে যায়, একদম উপর থেকে নামছে অ্যাবডোমেন থেকে, কিন্তু এটা টেস্টিসে গিয়ে কি ফর্মেশন করে? দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য প্রসেসাস ভ্যাজিনালিস, it forms the tunica vaginalis, one of the important coverings of the testis. tunica vaginalis, তারও ভেতরের দিকে কি থাকবে? tunica albuginea, তারও ভেতরে tunica vasculosa। তাহলে টেস্টিকুলার ক্যাপসুল যদি কেউ তোকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অফ দ্য টেস্টিকুলার ক্যাপসুল, তাহলে একদম বলবি ভাস্কুলোসা, অ্যালবুজিনিয়া, আউটসাইডে হচ্ছে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস। টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস ইজ কামিং ফ্রম দ্য প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস, লোয়ার পার্ট অফ দ্য প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস। এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম কভারিং। কিন্তু এছাড়াও যখন ডেভেলপিং গোনাডস ছিল, একটা মেসেনকাইমাল টিস্যু, থ্রেড অফ মেসেনকাইম ওকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসে। তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে গুবারনাকুলাম। গুবারনাকুলাম, a mesenchymal tissue coming from the developing gonads and it is attached to the lower pole of the testis. রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আসা। A inguinal canal is formed
due to the descent of the testis or rasta at the inguinal ring, then inguinal canal 8 months, 7 months এলো inguinal canal 8 months, আস্তে 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 করে inguinal canal ট্রাভার্স করলো, দিয়ে এলো কোথায় superficial inguinal ring 9 months, just before birth it comes into the scrotal sac, যদি না আসে that is undescended testis যে কোনো জায়গায় অ্যারেস্টেড হতে পারে। এই যে along the line of descent যে কোনো জায়গায় পোস্টার অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে রয়ে যেতে পারে, at the deep inguinal ring এ থেকে যেতে পারে, at the inguinal canal এ থেকে যেতে পারে টেস্টিস, at the superficial inguinal ring এ থেকে যেতে পারে। একে বলা হয় undescended testis or incomplete descent। নাম কি? ক্রিপ্টারকিডিজম। এবং এই যে টেস্টিস যদি রয়ে যায় সে কি স্পার্মাটো তৈরি করতে পারবে? স্পার্মাটোজোয়া পারবে না, বিকজ দ্য টেম্পারেচার ডিফারেন্স ইজ দেয়ার। এই যে স্ক্রোটাল টেম্পারেচার 2 to 3 ডিগ্রি লেস দ্যান দ্য রেক্টাল টেম্পারেচার। তার মানে এই যে স্ক্রোটাম ইজ দ্য আইডিয়াল প্লেস ফর দ্য টেস্টিস। কেন? ফর দ্য স্পার্মাটোজোনিয়া, স্পার্মাটোজেনেসিস। নর্মাল স্পার্মাটোজেনেসিস যে এনভায়রনমেন্ট যা লাগবে সেটা হচ্ছে স্ক্রোটাল দেয়, মানে স্ক্রোটাল স্যাক বা স্ক্রোটাম, ইট প্রোভাইডস দ্য বিউটিফুল এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য স্পার্মাটোজেনেসিস। হলো এই আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস হলে মোস্ট ভালনারেবল টু দ্য ম্যালিগনেন্ট টিউমার অফ দ্য ম্যালিগনেন্ট ডিজিজ অফ দ্য টেস্টিস। ধর এরকম তোর কাছে একজন এলো বিফোর পিউবার্টি, দ্য টেস্টিস ইজ নট ইন দ্য স্ক্রোটাম, তাহলে ইউ হ্যাভ টু সার্চ দ্য টেস্টিস ইন দ্য লাইন অফ ডিসেন্ট। ধর সেটা রয়ে গেছে ডিপ ইনগুইনাল রিং, তাহলে কী করতে হবে? তোকে অপারেশন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ওপেন দ্য ডিপ ইনগুইনাল রিং থ্রু ইনসিশন, সেখান থেকে স্ক্রোটাম টেস্টিসটাকে নিয়ে ইউ হ্যাভ টু প্লেস ইন দ্য স্ক্রোটাম বিফোর পিউবার্টি। তাহলে কী করবে? বিফোর পিউবার্টি হলে এটা নর্মাল ফাংশন করবে এবং স্পার্মাটোজেনেসিস ইজ দেয়ার। আফটার পিউবার্টি হবে না, কারণ টেস্টিস থেকে কী বেরোয়? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হরমোন টেস্টোস্টেরন। এই ফিটাল টেস্টিস থেকে টেস্টোস্টেরন বেরিয়ে আসে। এই যে ডিসেন্ট হওয়ার পেছনে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটার অফ দ্য ডিসেন্ট অফ টেস্টিস দ্য ফিটাল টেস্টোস্টেরন। গুবার্নাকুলাম এসব থাকবেও, তাছাড়াও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কেমোট্যাকটিক যে এগিয়ে যাওয়া ফিটাল টেস্টোস্টেরন, তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ফিটাল টেস্টোস্টেরন, তাকে আলটিমেট স্পেস টোটাল সাইকেল। টেস্টিসের ওয়েট কত? খুব কম, 3 গ্রাম, 3 to 5 গ্রাম, 5 গ্রাম একটু বেশি, 7 to 8 গ্রাম। কোথায় করেছিস তুই 5 গ্রাম? মাথা থেকে বলি। টেস্টিস যেহেতু ওভাল, তাহলে তার আপার পোল, লোয়ার পোল, অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, পোস্টেরিয়ার সারফেস, ল্যাটারাল বর্ডার অ্যান্ড মিডিয়াল বর্ডার। তাহলে টেস্টিস থেকে বেরিয়ে আসে কে? এপিডিডাইমিস। টেস্টিসের স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল ইউনিট কি? যারা স্পার্মাটোজোয়া তৈরি করে, সেমিনিফেরাস টিউবুল। যখন টেস্টিসের হিস্টোলজিক্যাল ফিচার হবে বা স্ট্রাকচার হিস্টোলজি অফ টেস্টিস, তখন তোমাকে দেখতে হবে সেমিনিফেরাস টিউবুলস ইজ দেয়ার। এই সেমিনিফেরাস টিউবুলসে কি পাবো? The different germ cells and different development স্টেজে। তুই যখন একটা টেস্টিসকে কেটে দিবি তখন সেমিনিফেরাস টিউবুলসের মধ্যে কি পাবো? স্পার্মাটোগোনিয়াম ইজ দেয়ার, প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটস ইজ দেয়ার, এমব্রায়োলজি মনে কর, সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটস ইজ দেয়ার, স্পার্মাটিডস ইজ দেয়ার অ্যান্ড স্পার্মাটোজোয়া ইজ দেয়ার। এই এতগুলো ডেভেলপমেন্টাল সেল আমি পাবো ইন দ্য সেমিনিফেরাস টিউবুলস, কারণ এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। তো স্পার্মাটোগোনিয়াম, সেখান থেকে ডিভিশন হলো প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটস, মিওসিস হলো সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইটস, আবার হলো স্পার্মাটিডস। তাহলে তাকে কি বলা হয়? স্পার্মাটোজেনেসিস। আর স্পার্মাটিড থেকে যখন স্পার্মাটোজোয়া তৈরি হয়, ইট ইজ এ মেটামরফোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন, শুধু শেপটা চেঞ্জ হলো, তাকে কি বলা হয়? স্পার্মিওজেনেসিস। এই মানে স্পার্মাটোজোয়া টেস্টিস থেকে কোথায় আসবে? এপিডিডাইমিসে। তাহলে এপিডিডাইমিস ইজ দ্য ডাক্ট অফ দ্য টেস্টিস
It is the duct of the testis which store the spermatozoa and maturation takes place here. Spermatozoa maturation, এই যে ক্যাপ পড়লো, অ্যাক্রোজোমিক ক্যাপ, নিউক্লিয়াস ট্রান্সফরমেশন হলো, এই পুরো জিনিসটা হয় in the epididymis. Epididymis is a coil structure. It's a coil structure. কটা পার্ট থাকবে? তার একটা হেড থাকে, টেল থাকে, বডি থাকে। And this part is continue as a vas deferens or ductus deferens. Hey, vas deferens and ductus deferens comes into the spermatic cord, and through spermatic cord it goes from the superficial inguinal ring, inguinal canal, deep inguinal ring, just lateral to the inferior gastric artery. It comes from the deep inguinal ring and is going to the কোথায় যাবে? vas deferens কোথায় করে? তার মানে seminal vesicles এ যাবে। seminal vesicle এ গিয়ে duct of the seminal vesicle এর সঙ্গে joins করে it becomes the ejaculatory duct, and this ejaculatory duct opens into the posterior part of the prostate in the prostatic urethra. prostate পড়েছিস তো, একটা median urethral place is there, না পড়ে ভুলে গেছিস? seminal colliculus is there, prostatic utricle, না ভুলে গেছিস? সেখানে ওপেন করলো, যদি ইজাকুলেটরি ডাক্ট কেন দিই, এটা ইউরেথ্রা দিয়ে যাবে। তাহলে দেখ, এই যে ডিসেন্ড অফ টেস্টিস অ্যান্ড দ্য সেমিনাল ফ্লুইড, যেটাকে আমরা বলি সিমেন, তার ডিরেকশন কি? অপোজিট ডিরেকশনস। কারণ from the testis spermatozoa is developed from the testis, spermatozoa coming from the epididymis, coming from the testis into the epididymis. তারপরে গেল seminal vesicle, seminal fluids is there, prostatic gland, prostatic secretion is there, সবগুলো মিশলো, কিন্তু তার মধ্যে সব spermatozoa থাকবে। সেটা কোথা থেকে আসছে? from the testis, epididymis, vas deferens। তারপর চলে গেল seminal vesicles। মনে কর ইউরিনারি ব্লাডের সঙ্গে যে প্রস্টেট লেগেছিল, seminal vesicles আলটিমেট তাদের চলে যাবে ইউরেথ্রাতে। The prostatic part of the urethra, তারপরে membranous part, তারপরে penile part বা spongy part of the urethra দিয়ে exterior, এই তো রুট। তাহলে স্ক্রোটালের লেয়ার কে বলবে? কে বলবে? ভেবেচিন্তে একটু বল না, কিচ্ছু না। কটা থাকে নাম্বার? 4 pampinema, 4 নাম্বার ইজ 4 pampinema plexus। এটা যখন থ্রু সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল থেকে ডিপ ইনগুইনাল রিংয়ে ঢুকলো, 4টা becomes 2, reduced in number। বোঝার চেষ্টা করো। 4 in the superficial inguinal ring, তখন inguinal canal এ ঢুকে গেল, it becomes the 2 vein, and when it comes through the deep inguinal ring, it becomes single testicular vein। single testicular vein, এই single testicular vein মানে one testicular vein, right and left side এর draining আলাদা হয়। on the right side it directly drains into the inferior vena cava, but on the left side, what? left renal vein, left renal vein, it drains into the left renal vein, a long way to go in the abdomen, আর right পেরিয়েই পেয়ে যাচ্ছে কাকে? inferior vena cava, so pressure is very low, আর এখানে হাই প্রেসার। আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে, লেফট সাইডের ভেরিকোসিল, লং ওয়ে টু গো, প্রেসারটা বেশি, এবং এই যে ড্রেন করলো লেফট রেনাল ভেন, সেখানে একটা ভালভ থাকে, এই ভালভটা ইনকম্পিটেন্স হতে পারে, তাহলে কি হবে? লোয়ার পার্টে প্রেসারটা অনেক বেশি থাকবে, তাহলে আবার ব্যাক ফ্লো ডাইলেটেশন অফ দ্য প্যাম্পিনিফর্ম প্লেক্সাস, লেফট সাইডের প্যাম্পিনিফর্ম প্লেক্সাস, তাহলে লেফট সাইডে ভেরিকোসিল ইজ কমন। আরেকটা দিকে কমন, when there is a malignant disease of the kidney, যদি এরকম সাডেন অনসেট লেফট সাইডের ভেরিকোসিল নিয়ে তোর কাছে পেশেন্ট আসে, ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর দ্য কিডনি প্যাথোলজি। যদি ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ অফ কিডনি হয়, তাহলে কি করবে? সে লেফট রেনাল ভেনকে অবস্ট্রাক্ট করবে, তাহলে লেফট রেনাল ভেন ইজ অবস্ট্রাক্টেড, তাহলে কি হবে? লেফট টেস্টিকুলার ভেনকে লেফট রেনাল ভেনে ড্রেন করবে, তাহলে ড্রেন করলেও কি হবে? ডাইলেটেশন হবে, তো ফ্লো হবে না, তো there is obstruction of the venous flow, ভেনাস যে রিটার্ন হচ্ছে সেটা হবে না। লেফট সাইডের ভেরিকোসিল ইজ কমন, এটা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন, why left sided varicose is common, এটা পড়ে নিন, বইতে সব লেখা আছে। এই দুটো তিনটে কারণের জন্যই লিখতে হয়।
এগুলো না লিখলে নাম্বার পাবো না। আর হাইড্রোসিল হচ্ছে, আমরা এই যে বলেছিলাম এই অ্যাবডোমেনের যে পেরিটোনিয়াম কি কি ছিল বল, প্যারাইটাল অ্যান্ড ভিসেরাল। আর সবসময় দুটো লেয়ারের মধ্যে there is a gap and this gap is known as peritoneal cavity. এই ক্যাভিটিগুলোর মধ্যে সব অর্গানগুলো ঢুকে গেছে বলে গ্যাপটা বুঝতে পারছেন, গ্যাপ ইজ দেয়ার। অ্যাসাইটিস কি? ফ্লুইড ইন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, তাকে আমরা অ্যাসাইটিস বলি ডিউ টু দ্য লিভার প্যাথোলজি, মোস্টলি কারণে লিভার প্যাথোলজি বা ইনফেকশন হলেও হবে অ্যাবডোমেনে। তাহলে যদি এখানেও থাকে, আর আমরা প্রসেসাস ভ্যাজানালিস কি বললাম, ইট ইজ আ পার্ট অফ পেরিটোনিয়াম, ফিটাল পেরিটোনিয়াম, তাহলে তারও দুটো ভিসারাল লেয়ার আর প্যারাইটাল লেয়ার থাকবে। প্যারাইটাল লেয়ার টেস্টিসের বাইরে থাকবে, আর ভিসারাল কি টেস্টিসের সঙ্গে লেগে থাকবে ভিসারাল লেয়ার, যেটাকে আমরা বলি টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, একদম গায়ে লেগে আছে। ইটস আ পার্ট অফ প্রসেসাস ভ্যাজানালিস। তাহলে তার দুটো আমরা কি বললাম যে লোয়ার পার্ট ইজ অবলিটারেটেড, আপার পার্ট ইজ অবলিটারেটেড, লোয়ার পার্ট becomes the tunica vaginalis of the testis, coverings of the testis. তাহলে যদি অবলিটারেশন না হয়, কমনলি ইডিওপ্যাথিক, কিন্তু ইডিওপ্যাথিক ডিজিজ, ইডিওপ্যাথিক মানে যারা কজ ইজ নট নোন, যে কোনো কারণে হতে পারে। যদি টেস্টিসের কোনো ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হয়, তাহলে এই যে লোয়ার এই যে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস ছিল তার দুটো লেয়ারের মাঝে ফ্লুইড জমবে, তাকে বলা হয় হাইড্রোসিল। এটা হাইড্রোসিল, ইট ইজ নট কনজেনিটাল হাইড্রোসিল। এটা যে কোনো সময় হতে পারে, যে কারো হতে পারে। টেস্টিসে ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন হলো, দ্য ফ্লুইড অ্যাকুমুলেটস ইন দ্য টু লেয়ার্স অফ দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, এটা হতেই পারে। সেটা আমরা ট্যাপিং করে বের করে দিই। যেমন ফ্লুইড জমে ইন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি, প্লুরাল ইফিউশন। অ্যাসাইটিস, অ্যাসাইটিক ফ্লুইড যে আমরা ট্যাপ করে দিই, নিডল ঢুকিয়ে আমরা বের করে দিই অ্যাসাইটিক ফ্লুইড। আবার এটা এখানেও করি, যদি হার্টের কি আছে পেরিকার্ডিয়াম, তাহলে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটিও ফ্লুইড জমতে পারে, তাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। ইফিউশন মানে ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য এনি ইনফেকশন অর ইনফ্লামেশন। সেটা ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস হতে পারে, মায়োকার্ডাইটিস হতে পারে, অনেক ধরনের রোগ হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল, ভাইরাল, মানে কোনো ইনফেকশন হলো ফ্লুইড অ্যাকুমুলেটস হলো। ফ্লুইড তো হবে, টিস্যু ফ্লুইডস। তোরা তো প্যাথোলজি পড়ছি, তোরা তো প্যাথোলজি পড়ে ইনফ্লামেশন অর ইনফেকশন। সেখানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স অফ দ্য ইনফ্লামেশন হচ্ছে যে কোনো জায়গায় ইনফেকশন হলে টিস্যু ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হবে, আর টিস্যু ফ্লুইড যেখানে দেখবে ছোট স্পেস সেখানে জমে যাবে। এটা হলো শুধু হাইড্রোসিল। আর যদি কনজেনিটাল হাইড্রোসিল হয়, কনজেনিটাল হাইড্রোসিল আপার পার্ট অবলিটারেটেড হলো না, ফলে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির যে ফ্লুইডস বা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির যে ফ্লুইডস, ইট কামস ইনটু দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, এখানে গ্যাপ আছে, তার মধ্যে ফ্লুইডটা অ্যাকুমুলেট হতে শুরু করবে, তাকে বলা হয় কনজেনিটাল হাইড্রোসিল। কনজেনিটাল হাইড্রোসিল বা কনজেনিটাল ভ্যাজাইনাল হাইড্রোসিস, এইভাবে বলতে পারিস। আরেকটা হচ্ছে আপার পার্ট লোয়ার পার্ট দুটোই অবলিটারেটেড, কিন্তু মিডিলে একটা পার্ট রয়ে গেছে যেটা কর্ডের সঙ্গে রিলেটেড, তাকে বলা হয় এনসিস্টেড হাইড্রোসিলস অফ দ্য কর্ড। এর আপার পার্ট অবলিটারেটেড, লোয়ার পার্ট অবলিটারেটেড, মাঝে রয়ে গেল। আরেকটা হচ্ছে এই যে আমরা বলেছিলাম ইনগুইনাল ক্যানেলে কি হয়, হার্নিয়া, তাকে আমরা বলি ইনগুইনাল হার্নিয়া। তার কি হতে পারে ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট। কারণ তার অ্যানাটমিক্যাল লাইন মানে ইনফিরিয়র এদিকে আসছে আর্টারি, তার মিডিয়ালি হলে ডাইরেক্ট আর ল্যাটারালি ইনডাইরেক্ট। তাহলে ল্যাটারালি ইনফিরিয়র দিকে এসে ল্যাটারালি কে থাকবে, প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস আসছে, অবলিটারেটেড হলো না, একটা ওপেনিং হয়ে রয়ে গেল। তাহলে সেই ওপেনিং দিয়ে কে ঢুকে যাবে, হ্যাঁ বল বল, coils of intestine or coils of large intestine or small intestines, it comes into this opening forming the indirect inguinal hernia. তাহলে এতগুলো জিনিস করতে পারে। টেস্টিস যেহেতু এরকম ভাবে ঝোলে ঘন্টার মতো, তাহলে টেস্টিস কি হতে পারে, টর্সাম হতে পারে। এটা সব থেকে হয় ইয়ং মেলদের ক্ষেত্রে।
টর্শন অফ টেস্টিস। যার হয়েছে সে ব্যথা বুঝতে পারবে। একদম ট্রিমেন্ডাস পেন, নার্ভ ইজ দেয়ার, ট্রিমেন্ডাস পেন at the upper pole of the testis, মানে upper part of the spermatic কর্ডটা রোটেট করে গেল, টর্শন অফ টেস্টিস। এপিডিডাইমিস কোথায় থাকবে, আপার পোল না লোয়ার পোল? আপার পোল, সব সময় মনে রাখবি। এপিডিডাইমিস ইজ অ্যাটাচড along the testis at the upper pole of the testis and posterolateral surface। তাহলে যদি তোমাকে অ্যানাটমিক্যাল কোয়েশ্চনে ধরতে দিই, তাহলে তোমাকে দেখতে হবে এপিডিডাইমিস কোন দিকটায় আছে, সেটা পোস্টোল্যাটারাল সাইড, সেটা পোস্টোল্যাটারাল সাইড। তার হেডটা থাকবে সুপিরিয়র পোলে, টেলটা থাকবে লোয়ার পোল, ইনফিরিয়র পোল। এটা কত ফিট লম্বা জানিস এপিডিডাইমিস? কোনো আইডিয়া আছে? এ কত, স্মল ইন্টেস্টাইন কত লম্বা? 24 ফিট, প্রায় 6 মিটার, একই লেন্থ এপিডিডাইমিস। ইটস এ হাইলি কয়েলড স্ট্রাকচার, কয়েল হয়ে যায়। যদি ছবি দেখাবো দেখতে কয়েল হয়ে গিয়ে এর মিডিয়ালি ইট কন্টিনিউ অ্যাজ এ ভাস ডিফারেন্স। ফলে ক্যানাল অফ এপিডিডাইমিস কন্টিনিউ অ্যাজ এ ভাস ডিফারেন্স। ভাস ডিফারেন্স একটা লুমিনাল স্ট্রাকচার। কি নিয়ে যাবে সে ভাস ডিফারেন্স? আরে বোকা, স্পারমাটোজোয়াকে নিয়ে যাবে। It transport the spermatozoa, it carry the spermatozoa। তাহলে তার একটা ক্যানাল থাকতে হবে তো, না থাকবে না? তাহলে আমি তো বললাম আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিসের কথা, ম্যালডিসেন্ট হতে পারে। ম্যালডিসেন্ট মানে নর্মাল পথন, আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস, you will find the testis in a normal path of descent। ওই পথেই যে কোনো জায়গায় পেয়ে যাব। এখান থেকে তুই হোস্টেলে যাবি, তোর পেন পড়ে গেছে, পেয়ে যাবি যে কোনো রাস্তা, যে কোনো জায়গায় পেনটা পড়ে আছে, তুলে নিবি। সেটা হচ্ছে নর্মাল পথ অফ ডিসেন্টে যে কোনো জায়গায় টেস্টিস পেলি, মানে অ্যারেস্টেড হয়ে গেছে, সে যে কোনো কারণে হতে পারে। কিন্তু যদি এই নর্মাল পথে নেই, অ্যাবনর্মাল পথে টেস্টিস চলে গেছে, তাকে বলা হয় ম্যালডিসেন্ট অফ টেস্টিস। তখন কি হবে? হাই চান্স অফ ট্রমাটিক ইনজুরি। তুই তো জানিস না, টেস্টিস ধর, টেস্টিস ইন দ্য পেরিনিয়াম, টেস্টিস ইন দ্য রুট অফ দ্য পেনিস, টেস্টিস ইন দ্য থাই, টেস্টিস ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। আমাদেরকে অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে টেস্টিস থাকার কথা? আমাদের তো পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে আস্তে আস্তে ড্র্যাগ ডাউন করে প্রসেসাস ভ্যাজিনালিসের পেছন দিক থেকে আসছে, মানে প্রসেসাস ভ্যাজিনালিস সামনে, টেস্টিস পেছনে, এইভাবে আসছে। তার মধ্যেই পাবো, কিন্তু সেই টেস্টিস ছিটকে অন্য অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে চলে গেল, অ্যাট দ্য সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল রিং। ক্যানালে ঢুকলোই না। ক্যানেলে যদি অ্যারেস্টেড হয়, আমরা যে সার্চ করতে ক্যানেল থেকে পেয়ে যেতে পারি ইনগুইনাল ক্যানেলে, সেটা আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস। কিন্তু ম্যালডিসেন্টও হতে পারে, ম্যালডিসেন্টও হতে পারে। আবার এরকম হতে পারে পোলার ইনভার্সন। পোলার মানে কি? দুটো পোল পুরো উল্টে গেল, মানে তোর এপিডিডাইমিস থাকার কথা কোন পোলে? হেডটা। আবার বলে দেখা গেল যে লোয়ার পোলে আছে, মানে পুরো টেস্টিসটা ঘুরে গেছে। দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য টেস্টিস এন্ড এপিডিডাইমিস পুরো ইনভার্টেড, তাকে বলা হয় পোলার ইনভার্সন। পোলার ইনভার্সন স্ক্রোটামে আসার কারণই সবে তো নেচার সৃষ্টি, আমরা কিছু না, ক্রিয়েশন অফ নেচার। কেন? দ্য স্ক্রোটাল টেম্পারেচার ইজ দ্য বল না লোয়ার, এই যে এনভায়রনমেন্টটা স্ক্রোটাল টেম্পারেচার, it is suitable for spermatogenesis, normal, ideal for ideal কথা বলতে হবে, ideal for spermatogenesis। এই জন্যই স্ক্রোটামে আসার কথা আসে। তাহলে যদি আমি একটা স্ক্রোটাল ফ্যাক্ট, তোর কাছে একটা পেশেন্ট এসেছে, কামস পেশেন্ট, তুই ইউএসজি করে দেখলি, ইউএসজি অফ দ্য স্ক্রোটাম এন্ড টেস্টিস করে দেখলি, দ্য ফ্রি ফ্লুইডস ইন দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস। তাহলে তুই তাকে কি টার্ম করবি? কেউ বলবি না, সঞ্জিত বল কি টার্ম করবি? Free fluid in the tunica vaginalis. The term anatomical medical term
হাইড্রোসিল। যদি কনজেনিটালি থাকে তাকে কনজেনিটাল হাইড্রোসিল বলবো। হাইড্রোসিল যে কোনো সময় যে কারো করা হতে পারে, টেস্টিসের ইনফ্লামেশন আর ইনফেকশন, কারণ টেস্টিসের সঙ্গেই তো লেগে থাকে টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, টেস্টিসের সাইডস অ্যান্ড ফ্রন্ট। কি আরে টেস্টিসটা তো টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের পেছন দিকে আছে, তাহলে তার সামনে এবং দু সাইডেই টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস পাবে। আচ্ছা, আমরা যখন বলেছিলাম যে জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেমস ডেভেলপ ফ্রম আসুন, need তো ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট অফ স্টুডেন্ট, তারপরেও উত্তর নেই। তুমি বলো, রেসপন্স করো, পরীক্ষার সময় কিভাবে বলবে, মুখ খোলো। তোকে বলছি ওপেন ইওর মাউথ। কোথা থেকে ডেভেলপ হয় পড়েছিস? বললে হাই স্যার, আমি তো জানি, সবাই জানে। যখন বলা হয়েছিল প্রাইমারি মেসোডাম বা ইন্ট্রাইমারি মেসোডাম তিনটে পার্ট, পারাক্সিয়াল, ইন্টারমিডিয়েট, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম। ল্যাটারাল প্লেট মেসোডাম মাসল তৈরি করে, পারাক্সিয়াল মেসোডাম অ্যাক্সিয়াল ভার্টিব্রা তৈরি করে, মানে অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন। রয়ে গেল ইন্টারমিডিয়েট, it comes into the abdomen and it forms in the intermediate genito-urinary system. তাহলে দেখ, জেনিটাল অ্যান্ড ইউরিনারি সাইড বাই সাইডস। এই জন্যে যে কিডনি ডেভেলপমেন্ট, ইউরেটার, এগুলো যেমন ইন্টারমিডিয়েট থেকে হচ্ছে, তেমনি পুরো গোনাডাল ডেভেলপমেন্টস, সে ফিমেল সাবজেক্ট আর মেল সাবজেক্ট যাই কিছু সবই এই জেনিটো-ইউরিনারি সিস্টেম মানে ইন্টারমিডিয়েট সেল মাস থেকে আসে। এই জন্য দুটো ডাক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফিমেলের ডাক্ট কি বল? এটা একটা কায়দা আছে, বল বল। প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট, মেসোনেফ্রিক ডাক্ট অর না, কে বললে? Wolffian duct is case of male. W4 is not omen. এটা মনে রাখার সুবিধে। Wolffian duct is a paramesonephric duct. And mesonephric duct, বললাম Wolffian duct is a mesonephric duct. আর paramesonephric duct is a Mullerian duct. Mullerian duct কার জন্য? এই Mullerian ductেরই রেমনেন্টস হয়ে যায় টেস্টিসে। আবার মেসোনেফ্রিক ডাক্টেরও থাকে, মেসোনেফ্রিক এন্ড প্যারামেসোনেফ্রিক। প্যারামেসোনেফ্রিক ইজ নোন অ্যাজ মুলেরিয়ান ডাক্ট, মুলেরিয়ান ডাক্ট। আর উলফিয়ান ডাক্ট ইজ এ মেসোনেফ্রিক ডাক্ট। মেসোনেফ্রিক মেল এন্ড ফিমেল এর দুটো ডাক্ট ইম্পর্টেন্ট। তোদের ডেভেলপমেন্ট হয়নি না, জেনিটো-ইউরিনারি ডেভেলপমেন্ট, যখন এটা পড়ানো হবে তখন দেখবি গোনাডাল ডিস ইজ দেয়ার, সেক্স কর্ড ইজ দেয়ার, টেস্টিস ডেভেলপ করছে সেক্স কর্ড থেকে। অনেকগুলো টার্ম আছে টেস্টিসে, যেমন মিডিয়াস্টিনাম টেস্টিস, মিডিয়াস্টিনাম থোরাক্সেও পাবি, এখানেও পাবি। সেখানে থাকবে রেটি টেস্টিস। এই রেটি টেস্টিস থেকে ভাষা ইনফারেন্সিয়াল এপিডিডাইমিসে চলে যাবে। 15 to 20 নাম্বার পড়েছি দিল, যে পড়েছে সে বুঝতে পারবে। হেড ইজ কানেক্টেড। আর ওই যে বললাম মিডিয়াস্টিনাম টেস্টিস, এর মধ্যে এরা সেপ্টা দেবে। মিডিয়াস্টিনাম এই যে সেপ্টা দেয়, যেমন স্প্লিন পড়লি ট্রাবেকিউলি, এখানে সেপ্টা দেয়। সেপ্টাগুলো পুরো টেস্টিসকে 300 to 400 লবিউলসে ভাগ করে দেয়। আর প্রত্যেকটা লবিউলের মধ্যে ইচ অ্যান্ড এভরি লবিউল হ্যাভিং 2 সেমিনিফেরাস টিউবুলস। এই সেমিনিফেরাস টিউবুলসগুলো দেখতে ইউসেপেড। তার যে স্ট্রেট পার্ট তাকে বলা হয় স্ট্রেট টিউবুল। এই সমস্ত স্ট্রেট টিউবুল অফ দিস এত লবিউলার স্ট্রেট টিউবুল তৈরি করে রেটি টেস্টিস। আর রেটি টেস্টিস পাবি মিডিয়াস্টিনাম টেস্টিস। সেখান থেকে ভাষা ইনফারেন্সিয়া হয়ে এপিডিডাইমিসে যায়। তাহলে সবসময় সার্চ করতে হবে এপিডিডাইমিস টেস্টিসের কোন জায়গায়? সুপিরিয়ার। সুপিরিয়ার
আমাকে একটা স্ক্রোটাম ছবিগুলো দেখাবো, স্ক্রোটাল স্যাকের নেবল, কভারিংস অফ স্ক্রোটাল স্যাক। ভেরি গুড, স্কিন, এইটা ভালো বলি, স্কিন। ডার্টোস মাসল, এই যে ও ডার্টোস মাসলটা বললো, এটা কি? স্মুথ মাসল সামথিং। তাহলে কোন লেয়ারটা অ্যাবডোমেনে ছিল যেখানে ডার্টোস হচ্ছে? ফাসা অফ ক্যাম্পার, ক্যাম্পার, স্কার্পান। স্কার্পা ফাসা ইজ এ মেমব্রেনাস লেয়ার। সেই মেমব্রেনাস লেয়ারটা স্ক্রুটামে এসে নট দ্য ফাসা স্কার্পা, ইট ইজ ফাসা কুলিজ। তাহলে কুলিজ ফাসা and fascia carpa are continuous, but the name changes when it comes into the scrotum, becomes the Cooley's fascia. Same anterior abdominal wall এগুলোই তো নিচে নামছে, forming the scrotal layer. তারপরে কি পাবো? তারপরে তো spermatic cord পাচ্ছি। তাহলে external spermatic fascia, cremasteric fascia and muscle, internal spermatic fascia, it's the outer covering of the spermatic cord. কারণ spermatic cord, testis, epididymis, all are in the scrotum. তারপরেই আমরা পেয়ে যাব টেস্টিস, কারণ এই কভারিংস গুলো টেস্টিসেরও কভারিংস। আমি যখন ঢুকছি এগুলো তো টেস্টিসেরও কভারিং। এবার এখন যখন টেস্টিসে চলে আসবো, প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস ছিল, it becomes a tunica vaginalis. তার ভেতরের দিকে একটা ডেন্স ফাইব্রাস টিস্যু স্ট্রাকচার টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, তারপরে একদম ভেরি থিন লেয়ার টিউনিকা ভাস্কুলোসা। তাহলে টিউনিকা ভাস্কুলোসা, টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া অবধি যাওয়ার দরকার নেই আমাদের। যদি হাইড্রোসিলটা হয় সেটা কোথায় হচ্ছে? তো রেটে কোথায়? ইন দ্য ক্যাভিটি অফ দ্য প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস। আর ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হলে তো অনেকটা গ্যাপ হবে, একটা ক্যাভিটি তৈরি হবে। ট্রকার দিয়ে আমি একটা ট্যাপ করে নিতে পারবো। ট্রকার এই লেয়ারগুলো এ করে করে যাবে, ক্রস করে করে যাবে। যেমন হবে একটা, যদি আমি এখানে একটা নাইফ ঢুকিয়ে দিই বা কোনো স্ট্যাব ইঞ্জুরি করলাম, ছোড়া, এই লেয়ারগুলো ভেদ করতে করতে যাবে। তো সেই লেয়ারগুলোর নাম বলো, তুমি আঙুল ফাটাচ্ছ, লেয়ারগুলোর নাম বলো। এই জন্য এখানে আসবে না ক্লাস করতে, না যাতে আমি বলি, ওখানে ম্যাডাম বলবে না, ম্যাডাম বলে বলে চলে যাবে, ওখানে বসে শিখবে। বল না, আরে প্রথমে তো স্কিন পাবি, তারপরে সুপারফিশিয়াল ভাষা, দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার, সুপারফিশিয়াল মেমব্রেনাস লেয়ার, ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ার। There is no deep fascia in the abdomen. Fascia of Camper, fascia of Scarpa. তারপরে পাস করবি। External oblique aponeurosis, internal oblique aponeurosis, transversus abdominis aponeurosis, fascia transversa, then parietal peripheral. এই আমার এমন কি বিশাল শক্ত। And at the linear বা এই aponeurosis গুলো ফর্মেশন করছে rectus sheath to cover up the rectus abdominis muscle. এমন কি সব বিশাল কঠিন ব্যাপার। To keep the position is rectus. Rectus না তো একদম বেরিয়ে চলে আসতো, বাস্ট আউট করতো, হয় না তো। ভেরি স্ট্রং এন্ড টাফ rectus sheath দেখেছিস? এরকম কাঁথাসালের মতো স্টিচিং করেছে, ওগুলোকে কি বলে? টেন্ডিনাস ইন্টারসেকশন। এরকম কাঁথা সেলাই করা যেমন সুচ ব্যবহার করে দেখেছিস? কারো বাড়িতে যদি এরকম কাঁথা সেলাই এরকম এরকম করে দেয়, এটা বলে টেন্ডিনাস ইন্টারসেকশন, একদম স্টিচিং করে দেয় যাতে পালাতে না পারে। তো এইগুলো এই তো অ্যাবডোমেন হচ্ছে, তুই তো অ্যাবডোমেনও বলতে পারছিস না। ব্লাডার প্রস্টেট তো ধরেই নি, ওগুলো পড়া হয়নি যেহেতু, তাই তো। কিডনি পড়া হয়েছে, কিডনি পড়া হয়েছে, তোর কিডনি পড়া হয়েছে না? করতে না, আমি জানি এর মধ্যে কে পড়াশোনা করে না, তারা ভুলে বেড়ায়। তার মধ্যে আমি পড়তে দেখি, হোস্টেলে পড়ে কিনা জানি না। বল, তাহলে বলতে পারবি কিডনি কিভাবে ধরবি? হাউ উইল ইউ হোল্ড দ্য কিডনি? কিডনি পরীক্ষায় থাকবে বাবা, তোর ফার্স্ট এমবিতেও থাকবে, তোর এই সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারেও থাকবে কিডনি। কিডনি বললেই তোকে কিডনি ধরাবে। কিডনি কখনো ভার্টিক্যালি থাকে না, অবলিকলি। না, তুই
যাবে না anatomy education যেটা বলেছে। হ্যাঁ বল টেবিলে নামানো থাকবে সেটা তো হাতে নিবি জাস্ট এরকম হাতে নিয়ে দিয়ে কি বলবো মানে anatomy পজিশন এরকম করে বলেছে আমি বলেছিলাম এইরকম অবলিক প্রেস কারণ শ্বাস মেজারের ল্যাটারাল বর্ডার অনুযায়ী অ্যাক্সিসটা থাকে কোনো ভার্টিক্যালি নয় লোয়ার পোল 2.5 সেমি লোয়ার পোলটা ক্লোজ টু দ্য মিডিয়াল প্লেন এন্ড আপার পোল লোয়ার পোল আমি লোয়ার পোল বলছি আপার পোল ক্লোজ হ্যাঁ লোয়ার পোল 7.5 সেমি ফ্রম দ্য মিডিয়াল প্লেন তার মানে অবলিকলি হলো না অবলিকলি ইন দ্য প্যারাকোলিক গাটার সরি প্যারাভার্টিব্রাল গাটার ভার্টিব্রাল কলামে দুপাশে ভিসেরাল সারফেস বলতে পারবে রাইট কিডনি কে বলতে পারবে কেউ না কেউ তো এখানে বলতে পারবে ভিসেরাল সারফেস অফ দ্য রাইট কিডনি এই করে দিবি তুই বললি না ওকে সরে গিয়ে ওকে জায়গা করে দিবি কি বল anterior relations of the right kidney posterior তো পুরো মাসেলস এর পুরো সবগুলো একই থাকে ডিফার হচ্ছে anterior part of the right and lower এই left very good বল মুখস্থ করছিস বুঝে বুঝে করলে তো এই এখানে ডুওডিনাম থাকে স্পিন রাইট সাইডে স্পিন আসবে what is right coliflex what is right coliflex আরে বোকা অ্যাসেন্ডিং কোলন উঠলো ট্রানভার্স হলো তো সেখানে একটা এর ফ্লেক্সার তৈরি হবে না রাইট coliflex is related to the right kidney coils of jejunum is related to the right kidney আগে থাকবে লিভার ডুওডিনাম রাইট coliflex আর জেজুনাম এইদিকে স্টমাক প্যানক্রিয়াস স্কিন আর লেফট coliflex এটা মুখস্থ করার কি আছে যদি একটু ভিজুয়াল বডিটা দেখে থাকিস তাহলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এগুলোই জিজ্ঞেস করবে কিডনি ধরে গ্রস স্ট্রাকচার তো তোকে কি বলবে হোয়াট ইজ রেনাল পিরামিডস যদি ভালো বলতে পারিস গ্রস if you tell the gross is very beautifully then you are welcome to the internal structures pyramids is there renal column is there papilla major calyx minor calyx এগুলো জিজ্ঞেস করবে what is renal sinus চলো টেস্টিসের ছবিগুলো দেখাই দাও তারপরে তোমাদেরকে এই করছি দেখাবো টেস্টিস যখন মায়ের পেটে ছিলাম টেস্টিস আমরা না মানে মেল পারসন তারা টেস্টিস ইজ ডেভেলপড ইন দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ফ্রম দ্য কোনাডাল রিজ এইটা আস্তে আস্তে নামতে শুরু করে এর নাম হয় ফিটাল টেস্টোস্টেরন এন্ড গুবারনাকুলাম এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সিস আছে যে গুবারনাকুলাম ধরে টেনে নিয়ে আসে না টেস্টোস্টেরন ওকে টানে কেমোট্যাক্টিভেতে এ আছে দুটোই বলি যখন নামে আস্তে আস্তে তার যে পথ তৈরি হলো সে এলো কোথায় না ডিপ ইনগুইনাল রুয়ের কাছে সেখান থেকে ইনগুইনাল ক্যানেলের মধ্যে ঢুকলো তারপরে কোথায় হলো ইট কামস ইনটু দ্য সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল রিং দেন ইট কামস ইনটু দ্য স্ক্রোটাল স্যাক এই তো ডিসেন্ট এটা বলার কি আছে না বলার কি আছে ম্যান ডিসেন্ট কি না এই নরমাল ডিসেন্ট পথ থেকে ছিটকে অন্য জায়গায় চলে গেল টেস্ট সে অসুবিধা হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে টরশন অফ টেস্টিস হতে পারে ভেরিকোসিল হতে পারে আর ভ্যাসেক্টমি তো তোমরা জানো you can feel your spermatic cord at the upper part of the scrotum একটা cord like structures সেটাকে ওইখানে একটা ছোট্ট ইনসিশন করে আমি ঢুকবো কোথায় কর্ডটাই স্পার্মাটিক কর্ডে স্পার্মাটিক কর্ড তো পুরো কাটবো না আমাকে সার্চ করতে হবে কাকে ভাস ডিফারেন্স তাহলে ভাস ডিফারেন্সকে আমি একটা ছোট্ট পোরশন কেটে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে দুটো পোরশন হয়ে গেল এই পোরশনটাকে আমি লাইগেট করে দিলাম এই পোরশনটাকে লাইগেট করে রেখে দিলাম এবার আমাকে বল আফটার ভ্যাসেক্টমি স্পার্মাটোজোয়া ইউ ক্যান ট্রেস দ্য স্পার্মাটোজোয়া ইন দ্য সিমেন yes few months after the few weeks after the
successful vasectomy, you will find the spermatozoa in the fluid semen. Emptying process যেটা হয়ে গেছিল, আরে ভাস ডিফারেন্সে তো সব সময় স্পারমাটোজোয়া থাকবে, কারণ স্পারমাটোজোয়া তো কন্টিনিউয়াস প্রসেস হয়েই যাচ্ছে, মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস স্পারমাটোজোয়া তৈরি হচ্ছে ফ্রম দ্য স্পারমাটোগোনিয়াম, প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট, সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট, স্পারমাটোজোয়া এপিডিডাইমিসে চলে গেল, এপিডিডাইমিসে চলে গেল ভাস ডিফারেন্সে, তুই লাইগেট করলেও পাবি, আর এরকম সার্জনটা করে তো টেস্টিস স্ক্রোটামে নেই, এরকম আছে অনেক পেশেন্ট দেখা গেছে টেস্টিস স্ক্রোটামে নেই বা একটা টেস্টিস স্ক্রোটামে নেই, ইউনিল্যাটারাল টেস্টিস ইজ মিসিং। তাহলে মিসিংটা কোথায় খুঁজতে হবে? আগে তোমাকে নরমাল ডিসেন্টে খুঁজতে হবে, এখন নরমাল ডিসেন্টেও নেই, আবার ম্যান ডিসেন্টে খুঁজতে হবে, দেখা যায় পেরিনিয়ামে গিয়ে টেস্টিস বসে আছে, কারো সঙ্গে কথা বলবে না, রাগ করেছে, পেরিনিয়াম হতে পারে, ইট মে বি, বা হতে পারে রুট অফ দ্য পেনিসে। দাঁত দিয়ে নখ কাটিস না, এত টেনশনের কিছু নেই, বলতে পারছিস না, কালকে বলতে পারবি, কিন্তু বলা প্র্যাকটিস করতে হবে। চুপ করে আমি এরকম মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি স্যার, বলে যাচ্ছে, আমি বলছি নাম্বার ইজ 0, কেউ কিছু বলবে না, তোমার ফেস নাম্বার ক্যারি করবে না, কারো ফেস নাম্বার ক্যারি করবে না, তার বলা সে বলতে পারলো কতটা, দেখ সব বলতে পারবি না, নেভার, টেস্টিস, লিভার, কিডনি যাই ধরুন সব বলতে পারবে, কিন্তু কিছু কিছু যেগুলো বেসিক জিনিস, ক্যালসিয়াম লিগামেন্ট বলতে পারলি না, হাঁ করে দাঁড়িয়েছিস, মিডিয়ান আম্বিলিক্যাল লিগামেন্ট বলতে পারছিস না, কঠিন জিনিসগুলো নাও বলতে পারিস, কিন্তু নরমাল যেগুলো বলতে হবে, তো তোকে যদি বলে যে টেল মি হোয়াট ইজ দ্য লোকেশন অফ দ্য এপিডিডাইমিস ইন রিলেশন টু দ্য টেস্টিস, কি বলবি? সুপিরিয়র পোল বা আপার পোল, দেয়ার ইজ এ হেড ইজ রিলেটেড, এগুলো বলে দিবি, কি আছে আমার। যদি বলে হোয়াট ইজ টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, উইল বি দ্যাট it is the part of the processus vaginalis and it comes into the testis and forming the layer of the testis. It is known as tunica vaginalis. When there is a fluid between the tunica vaginalis, visceral layer, parietal layer আছে, তাহলে হাইড্রোসিল due to the infection or inflammation. যদি ইনফেকশন নেই তবু হাইড্রোসিল পেলি, তাহলে congenital হাইড্রোসিল, lower part of the upper part obliterated হয়নি, সেখান থেকে ফ্লুইড ফ্রম দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি বা পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডস চলে এলো হইতে লোয়ার পার্টে, হাইড্রোসিল পেয়েছি। হাইড্রোসিল সবসময় পাবে ইনসাইড দ্য স্ক্রোটাম, নট আউটসাইড অফ দ্য স্ক্রোটাম, আমার লোয়ার পার্টে সবসময় সেটাই থাকে। কোথায় গেল অফ আছে না, এক্ষুনি জ্বলছিল তো। ব্যাপারটা হচ্ছে জেনিটোরিয়াল সিস্টেম, এখানে যে টেস্টিস ডেভেলপ হয়েছে, এটা আবার ইউরিনারি সিস্টেমেরও কিছু পার্ট নিয়েছে। প্রোনেফ্রোস, মেটানেফ্রোস যে ছিল, মেটানেফ্রোস তারও কিছু পার্ট আছে, এবং এই যে দেখ কিছু অ্যাবারেন্ট ডাকটিলসও রয়ে যায়, সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র অ্যাবারেন্ট ডাকটিলস লোয়ার পোলে, টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া লিখেছে। আর ভাস ডিফারেন্স সবসময় ওপেন করবে at the seminal vesicle and it joins the duct of the seminal vesicle forming the ejaculatory duct and it comes into the prostatic urethra. এইটুকু যদি মনে না থাকে কোথায় গ্রেড হলো তাহলে prostatic urethra এটা মনে রাখ, যে ভাস ডিফারেন্সের ফেট হচ্ছে ভাস ডিফারেন্স গোইং ইনটু দ্য seminal vesicle, ঢুকে কি করলো না তার ডাক্টের সঙ্গে জয়েন্টস করলো, না হলে তো হবে না। এটা আবার পড়ানো হবে জেনিটোরিয়াল সিস্টেমে, সেই ছবিগুলো দেখিয়ে দিলাম, তার মধ্যে রিলেটেড হচ্ছে এই যে লাস্ট আলটিমেট এটা তৈরি হয় এই আপার পোলে হেড, বডি, টেল, ইন কন্টিনিউয়াস ভালভ। আমাদের এটাই আজকে আলোচ্য বিষয়, টপিক সেটাই, বাকিগুলো তো আরো অনেক আছে, সেমিনোফ্রাস টিউবিল সেগুলো তো পরে হবে, ঠিক আছে? সেমিনোফ্রাস টিউবিল এখন জেনে লাভ নেই।
এটা কি কোশ্চেন আছে বলে দিলাম যদি না এসে থাকে descent of testis is very very important. Near the deep inguinal ring 6 months or 7 months এরকম হয় তারপরে the ductus deferens descends from the lower pole দেখা আছে দেখ lower pole থেকে descend করে tail of the epididymis এগুলো সব neonatal specimen gubernaculum কি আরে একটা mesenchymal thread that is present in the lower pole of the testis কে জানে কেউ ফুল করে করে আনছে gubernaculum testis and this gubernaculum testis দেখ ভালো করে দেখ এই যে gubernaculum এই gubernaculum পরে obliterated হয়ে যায় এরকম মেলে obliterated ফিমেল obliterated হয় Ovarian ligaments and round ligament of uterus and round ligament of ovary. This gubernaculum thick. এই জিনিস দেখাবা মেলে নে ফিমেলে কিন্তু তৈরি করে and this round ligament of the uterus it is the content of the inguinal canal of a female subject and it comes from the lower part of the uterus to the labia majors of the female subject সে তো এর করে যায় ক্যানাল দিয়ে ঢুকে ডিভিনিয়াল দিয়ে বেরিয়ে lower part of the uterus এ চলে যায় tomorrow I will take the lecture class on supports of uterus along with the vagina তো থাকো support of uterus 10 number question heavy important তোমরা তো ইউটারাসের পার্ট জানো তাহলে ডিসেন্ট সব সময় তৈরি হবে পোস্টে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে নামবে স্ক্রোটাম লাইন অফ ডিসেন্স হচ্ছে ডিপ ইনগুইনাল রিং ইনগুইনাল ক্যানাল সুপারফিশিয়াল ইনগুইনাল রিং দেন স্ক্রোটাম না মনে থাকবে না এই দেখো এখানে কি লিখেছে দেখো with descent completed then gubernaculum and processus vaginalis have disappeared থাকবে না in case of male if the processus persists as a patent tube it provides a preformed hernial sac as in the infertile type of congenital inguinal hernia যে sac তৈরি হয় that sac is provided by the persistent processus vaginalis যদি রয়ে যায় if there is no এবং একটা পেটেন্ট টিউব হিসাবে এই দেখো এটা পরিষ্কার দেওয়া আছে পেরিটোনিয়াম ভাষা রেফারেন্সিয়া এর সঙ্গে লাগছে মেসোনেফ্রিক টিউবস একটা পার্ট ভাষা রেফারেন্সিয়া এই ভাই এরকম করছিস দেখ gubernaculum at the lower pole of the testis দুদিকেই পেরিটোনিয়াম আছে আর এই যে ডাকটা দেখছিস এটা কিন্তু মেসোনেফ্রিক ডাক এটা গোনাডাল দিক থেকে আসে না মেসোনেফ্রিক ডাক থেকে আসে মেসোনেফ্রিক মানে কি সেই কিডনি রিলেটেড মেসোনেফ্রিক ডাক তার মানে দেখ ভাষা রেফারেন্সিয়া epididymis vas deferens ejaculatory tract all are coming from the mesonephric duct যদি কিছু মনেও না থাকে এটা লিখে দিলে নাম্বার পেয়ে যাবে এটাও লেখা অত সহজ নয় কঠিন আছে মনে রাখা আবার বলছি ভাষা রেফারেন্সিয়া দেন epididymis দেন ductus deferens or vas deferens then ejaculatory duct along with seminal vesicle টা বলা উচিত ছিল আমার seminal vesicle all are coming from the mesonephric duct
that is called Wolffian duct. Wolffian duct in case of male. পরের ছবিতেই দেখো জয়ের কাছে ভালো জিনিস শেখাবে। দেখো প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস কি রকম একটা গ্যাপ আছে, মানে আছে প্যারাইটাল লেয়ার এবং ভিসেরাল লেয়ার। ডিজেনারেটিং গুবার্নাকুলাম, epididymis is there, ductus deferens, ওই গিয়ে আবার ductus deferens, সব মেসোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে আসছে। All are coming from the mesonephric duct. Vasa efferentia, epididymis, ductus deferens or vas deferens, along with the seminal vesicle, ejaculatory duct. Duct of seminal vesicle of mesonephric duct থেকে আসছে। এই দেখো fibrous cord, technica vaginalis, epididymis, stages of testicular descent. The testis project to the peritoneum and the coelomic cavity বা abdominal cavity. এগুলো সব দেখিয়েছে। এটা কি কিভাবে তৈরি হয়, মেসোনেফ্রিক টিউবুলস, মেসোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে মেসোনেফ্রস, টেস্টিস, প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট। এই প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্টটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায়। প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট ইন কেস অফ মেল ডিসঅ্যাপিয়ার, কারণ এটা তো ফিমেলদের ডাক্ট। Paramesonephric or Mullerian duct, it is the duct of the female. ফলে মেলে দেখো সব ডিসঅ্যাপিয়ারিং করে গেল। আলটিমেটলি মেসোনেফ্রিক টিউবুলস, মেসোনেফ্রিক ডাক্ট সব তৈরি করেছে। দেখ ভাসা এফারেন্সিয়া, টিউবুলস গুলোই ভাসা এফারেন্সিয়া, এপিডিডাইমিস কয়েড হলো। এই ভাস অ্যাবারেন্স ইনফিরিয়র যেটা বলো, এটা অ্যাবারেন্ট রয়ে যেতে পারে, এটাও পারসিস্টেন্ট থেকে যেতে পারে। আর এই এপিডিডাইমিস এর পার্ট blind mesonephric tubules the ultimate এইরকম তার তৈরি হবে। অ্যাফারেন্ট থাকতে পারে অ্যাডাল্টে। লাস্টের যে পিকচারটা পাচ্ছেন এটা অ্যাডাল্টে। এই যে একটা জায়গায় দেখতে পাচ্ছিস অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস, এই দেখ এটা কি পাবো টেস্টিস অ্যাপেন্ডিক্স। অ্যাপেন্ডিক্স অফ সিকাম, টেস্টিসের অ্যাপেন্ডিক্স আছে। জিনিসটা কোথা থেকে এলো? কার পার্ট? বল। Very good. Paramesonephric or Mullerian duct remnant. It is connected to the upper pole of the testis. It is a sessile 2 to 3 mm in diameter. এটা থাকবে একটা টেস্টিসে পাবি। It is the appendix of testis. যদি তোকে টেস্টিস ভালো বলতে পারিস, তোকে বলে what do you mean by appendix of testis? তুই তখন বলবি স্যার this is the remnant of paramesonephric duct in female. And it is present in the upper pole of the testis, is connected to the upper pole of the testis. কি সুন্দর ছবিটা দেখিয়েছি। দেখ কেন বলছি প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট নেই, এই যে এখানে প্যারামেসোনেফ্রিক ডাক্ট ছিল, ঠিক ডিসঅ্যাপিয়ার করতে শুরু হলো এখান থেকে, থাকতে একটা ছোট্ট পার্ট এখানে রয়ে গেল। এইটাই এখানে দেখিয়েছি অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস। আবার অ্যাপেন্ডিক্স অফ এপিডিডাইমিসও থাকতে পারে। অ্যাপেন্ডিক্স অফ এপিডিডাইমিস কার পার্ট? আরে বোকা, অ্যাপেন্ডিক্সটা ডাইমিসটা পুরোটাই ডেভেলপ হয়েছে মেসোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে। তাহলে রেমনেন্ট অফ মেসোনেফ্রিক ডাক্ট কিছুটা পার্ট রয়ে যেতে পারে, তাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স অফ এপিডিডাইমিস। আরেকটা জিনিস টেস্টিসে পাবি, তাকে বলা হয় সাইনাস অফ এপিডিডাইমিস। যদি বইটা পড়িস তাহলে বুঝতে পারবি সাইনাস অফ এপিডিডাইমিস। দুটো প্রসেসাস ভ্যানালিসের ভিসেরাল এবং প্যারাইটাল যে লেয়ার আছে সেটা এপিডিডাইমিসকেও কভার করে, আবার টেস্টিসকেও কভার করে। তাদের মধ্যে যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যায়, gap between the epididymis and the testis, একটা স্পেস, তাকে বলে সাইনাস অফ এপিডিডাইমিস। সাইনাস অফ এপিডিডাইমিস। পুরো সব হয়ে গেল? হ্যাঁ বলিস কি? আচ্ছা স্যার, বলছি এই অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস এর কোনো অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়? না ঠিক আছে, বলছি ভালো। Appendicitis হবে না, it's a remnant of developmental anomaly, function, এবং সব টেস্টিসে পাবি না, নাও পেতে পারি। একটা টেস্টিসে তুই পাবি না। It's a sessile, pedunculated, এইরকম কথাগুলো বলতে হবে, বইতে লেখা আছে। যদি বলে what is this, কোথা থেকে এলো একটা অ্যাপেন্ডিক্স অফ এপিডিডিমিস, অ্যাপেন্ডিক্স অফ টেস্টিস, তুই বলবি it is the
remnant of paramesonephric duct in male. Paramesonephric duct বা Mullerian duct এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট তৈরি করে এদের ফিমেল, কিন্তু তার রেমনেন্ট তো রয়ে যেতে পারে। Congenital duct. Hydrocele, simple hydrocele. It is the accumulation of fluids in the tunica vaginalis. এটা কেন হয়? Due to the infection or inflammation of the testis, and cause is idiopathic. Idiopathic মানে যার কোনো কজ নেই, তোমাকে টার্ম দিয়ে যাচ্ছে ইনফেকশন অর ইনফ্লামেশন অফ দ্য টেস্টিস, সেটা যে কোনো কারণ হতে পারে। হলো টরশন অফ টেস্টিস হলো, যদি একটা কোশ্চেন করবো কাকে করবো না, এই তোকে করবো, তুই ভালো পড়াশোনা করিস, উত্তর ভালো দিচ্ছিস, তুই আমাকে বল এতই তুই বল টরশন অফ টেস্টিস নাও, টরশন অফ টেস্টিস হলে কি হবে? তুই না বল, if there is a testis ঘুরে গেল in the upper part, আবার দাঁত, এই মেয়েটার তো প্রচন্ড স্বভাব বাজে, তুই দাঁত দিয়ে নখ কাটিস, তো নেল কাটা লাগে না? আমার ছেলের মতো 4.5 বছরের ছেলে দাঁত দিয়ে নখ কাটিস, সে কাটলে তো মানা যায় বাচ্চা, ছোট বাচ্চা নখ কাটছিস। বইটা খুলে পড়লেই বুঝতে পারবি এমন কিছু কঠিন নয়, তোরা না পড়ার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। কেন বলতো? এটা কন্টিনিউয়াস ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, তোরা ল্যাগ বিহাইন্ড হয়ে যাচ্ছে, রিচ করতে পারছিস না। ওই জন্য প্রতিদিন ওই পড়াটা একবার করে করে পড়ে নি, যেন কিছুটা রেমনেন্ট তোর ব্রেনে থেকে যায়, যে হ্যাঁ স্যার টেস্টিস পড়িয়েছিলেন, টেস্টিসের এপিডিডাইমিস আপার করে থাকে, এইটুকু বলতে পারলেও তুই অনেক বল, তুই রেমনেন্ট আছে তুই। আবার পরের বার যখন টেস্টিস পড়বি আরো ভালো করে পড়, তার কভারিং টিউনিকা ভাজাইনালিস, কভারিং টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, কভারিং টিউনিকা ভাস্কুলোসা, এমন কিছু ব্যাপার না। যারা ক্লাস করছে না তারা কি সব জেনে গেছে? আমি জানি না, তারা কি পড়ে পড়ে বই খুলে পড়ে যাবো সব না বুঝে যাবে। তোকে হাইড্রোসিল দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে এমনি সিম্পল হাইড্রোসিল, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে কনজেনিটাল ভ্যাজাইনাল হাইড্রোসিল। তার মানে কি একটা পার্ট অফ পেটেন্ট হয়ে গেছে, আপার পার্ট রয়ে গেছে, আপার পার্ট রয়ে গেছে, ফলে ফ্লুইডসটা কোথা থেকে আসবে? অ্যাবডোমেন থেকে, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ফ্লুইডস থেকে বলে পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডস। সেই পেরিটোনিয়াল ফ্লুইডস ট্রিকলস ডাউন টু দ্য টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস এন্ড ফর্মিং দ্য হাইড্রোসিল, তাকে বলা হয় কনজেনিটাল হাইড্রোসিল। কারণ তো ডেভেলপমেন্টাল ফেলিওর, এটা একটা পারসিস্টেন্ট পার্ট অফ প্রসেস ভ্যাজাইনালিস রয়ে গেছে উপরে, সেটাই টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস করে। তুই যেটা কি বলছিলি হাইড্রোসিল, এখানে হাইড্রোসিল ছবি আগে ছিল না, ও হার্নিয়া